is worthy to be praised. Eso ta digno di guardo alaba. He is the great I am. Eta e gran amita. He is the Alpha and the Eta e Omega. alfa y e omega. The beginning and the end. E comienzo y e fin. We are Nosta, a peculiar people. un pueblo A peculiar, royal priesthood. un sacerdocio A real, chosen generation. un generación escogí. And we are Y no está, the anointed es un ungí one of God. de Dios, Heavenly Father. Tata poderoso, Holy Spirit. Espíritu You Santo, are so welcome in this bota place. bom venida em lugar We aqui. thank you for your holy presence. Nos agradecemos por a We presença declare this santo. morning, Lord, Nos declarar ao emainta, that our Senhor, God reigns. que nos Deus ta reina, Our God reigns. que nos Deus ta Who reina. is the great I am? Quem ta é gran The amita, Almighty God. é poderoso The Deus, everlasting Father. é um eterno, The Prince of Peace. é príncipe de paz, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, God is with us. Deus conosco. And this one we said, thank you, Abba. E no momento aqui nós te pisamos, Thank you for your Abba, goodness. danke para a bondade, Thank you for your mercy. danke para a Thank you for your misericórdia, grace. danke para a graça, Thank you for salvation. danke para a Thank you for our salvação, pastor this morning. danke para nossa pastora, Thank a you for his Emainta, wife this danke morning. para sua esposa, Wherever a she may be at Emainta. this time, Father. Sorry? Wherever she may be at this Unda ko time. e porta agora Cover her under aqui. your precious Cobrir blood. bau de bom And sangue use her precioso. under the anointing. E use bau de bom chão. And bless him and his house. E bendicionar e sua casa. We thank you for the word this morning, Nós te Lord. agradecemos pela palavra, o Emainta, Lord, give him a word of Senhor. rhema this Dune morning. palavra de rema A ao word to bring Emainta. healing. Palavra que te traz Word to bring salvação. deliverance. Palavra que te traz A liberação. word of hope. Palavra de A word esperança. of peace. Palavra de paz. And most of all, Father, E mais que turcosta. open our eyes. Abre-nos o ng Open our Senhor. ears. Abre-nos orelha We ng listen Senhor. to the voice of the Holy Laga-nos Ghost. escuta a voz de Espírito We Santo. thank you, Father, Nos agradecemos, that you are Tata, with us, O que God. botar conosco. And Lord, if you are with us, E Senhor, se abota who conosco, can be against quem us? porta contra Right nós? now, Father, Agora aqui, we Tata, cover this church nos te cubre a igreja under aqui. the blood this Bau de morning. bom sangue Release precioso the ao angel of the Lord to Emainta. encamp around this house. Nos te comanda a ángel do Senhor para campa alrededor de declare this casa. morning, E nos te Father, declara o Emainta, Let Tata. your Shekinah glory Laga come. bo glória Shekinah bing. Let your glory come. Laga bo glória bing. Rain down your blessing on us today. Laga bo bendisyon ang baha ao Lord, Emainta. Father, we asking you, Tata Dios, os sa pedibo. touch your people once again. Touch bo pueblo We biyahamas. declare, oh God, revival in Nos this declara house. avivamento den We declare, casa oh God, aqui. Father God, let your kingdom come. Nos declara, Senhor, laga bo reino Let bini. your will be done. Laga bo voluntad se Father, your hasi. plans and Tata purpose bo plan e propósito established in ng this house. estabelecido en We casa declare aqui. this morning, Lord, Nos declara ao we are Emainta, above Senhor, and not beneath. que nos está arriba e não abaixo. We are the head and not the Nos está tail. cabeça e não é rabo. And we are more than a E nós está conqueror. mais que o in vencedor Christ em Jesus. Cristo Jesus. And great is he that is in us. E mais grande de sungo that está is de in the nós, world. que sungo está de We mundo. defeat the enemy Nos gana inimigo by caba. the blood of the Lamb Dor de sangue de Cristo. and by the word of God E dor de palavra and de our living Deus. testimony. E dor de nos testemunho na Thank you vivo. this morning, Nos Father. agradecido ao Let Emainta, your will be Tata. done. Laga bo voluntad Let se your assim. kingdom reign. Laga bo reino We bini. thank you for those online this morning. Nos agradecido por estar na linha God ao bless you Emainta, que o this Senhor morning. bendicionado And ao remember that Emainta. Jesus E nos declara que Jesus is the answer. está e contesta. Trust in him. Confie. Have faith in God. Tem fé em Deus. God is a good God. Deus está bom And we Deus. thank you, Father. E nos agradecido, We declare Tata. today Nos declara a awe day of victory, dia de vitória. and we triumph in the mighty name of E que nos Jesus. tenha vitória em nome de Jesus. People are saints of God. Santo nan de Deus. Lift up your hands Halsa bomang and worship e the adorar great I am. e gran amita. Jesus Christ, He Jesucristo is alive está vivo and well. e bom. And if you're alive today, E se abota na vida awe, command your soul comandabo to alma worship God this para morning. adorar Deus ao As the blessing Emainta. goes up, Según que bendición está vai arriba, the blessing come down. e bendición também abaixo. Worship God this morning. Adora Deus ao And we ask Emainta. the Holy E Spirit nós pede Espírito Santo do what He wished this morning. para fazer sua vontade ao Anoint Emainta. your people afresh. Ungir o pueblo viaja mais Touch your fresco. people, oh God.
touch bo pueblo, Dios. once again. Día más. Abba, Father, Abba, Tata. we thank you Nos for a agradecemos glorious Sunday. pa un día domingo And let glorioso. the church say, Y la iglesia bisa, my hallelujah belongs to you. mi aleluya ta pertenece na Saints bo. of God say, hallelujah. Santo nandi Dios bisa, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. You aleluya. are the King of Kings, Bota el rey di Lord of reina, lords, Señor di Señor Master na, of the universe. e master di universo. There is victory Tem victoria in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Worship the King this morning. Adorar el rey a Open your inta. hearts. Abre o There is a coração. word of hope for Tem you. palavra de esperança, God is in Pablo. control. Deus está em controle. Thank Him, Dunedanki. because He alone Passou isso. deserves all the praise this morning. Merece tur e glória e honra Thank a you, inta. Father. Nos agradecemos, In Senhor. Jesus' En name. el nombre poderoso And the de church Jesús. say, Iglesia da Amen. bisa, amén. Amen. Amén. Hallelujah to the Aleluya. Nelante. Glory to God. In Gloria a Jesus' Dios. name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Thank you. Bom dia, Romana precioso. Romana, o salmo que eu tenho para compartilhar com você hoje é Salmo número The psalm that I have this 148. morning is Psalms 148. Aí está dizendo, gente de criação van a alabar Senhor. Em nome de Jesus. Romana, me está pedindo vosotros por lanta para no está Ask you de if presencia you can de stand Dios up, Altísimo. that we are in Es the una presence of the putín Lord. celular nada más por guardar, pasó. Those Es who have the presencia cellular de in Dios their hands, they aquí. can put Pues them a quien aside. está vida contento, ora suyuna está bien con corazón de adoración, está Dios está vida feliz. Y no solamente está para nosotros, ahora no está proclamada y cantica con anta 13, con nada preparada, con nada traipé. Está para nos mes, pues nos mes está alimentando el espíritu. Y gente nueva que está bien quinanta, o a un pueblo que está adorar al Señor. Romanan, nos tiene victoria a ganar, pero nos tiene que poner en práctica, lo cual nos abinja. Si ahora vota para una fiesta, no te queda cinta. Vota lanta, vota paira, vota lava, vota grita. Mes cosa que no está fiesta, de fiesta, no está tren. Ahora no está en el cielo, alabar y adorarnos, Señor. Aleluya. Alabá, Señor. Alabá, Señor, por el cielo, nan. Alabé de la altura, nan. Alabé, tú su ángel, nan. Alabé, tú su ejército, nan. Alabé, solo y luna. Alabé, tú estrella de luz. Alabé, cielo, nan de cielo. Y agua, nan, cutariba el cielo, nan. Laga, nan, alaba en nombre del Señor. Pa sobra, él un ordo. Y nan, tabata crea. También, él establece, nan, pa siempre y siempre. Él trajo un decreto, culo no pasa nunca. Alaba, Señor, forditera, monster de la mar y tu profundidad, candela y ángel, esneo y nubia, viento de tempestad, cumpliendo con su palabra, cero y turcerito, palo de fruta y tu palo de seda, vaca y tu bestia de cría, bestia cutalastra y parja cutabula, rey de tierra y tu su pueblo, prince y juez de tierra, tanto Yocumán como virgen, anciano y mucha, laga tur alaba en nombre del Señor, pa sobra ta su nombre so, ta jalza, su gloria, ta más alto que tierra y cielo. Él alza un cacho para su pueblo, alabanza para tu su santo nan, para ayunan de Israel, un pueblo cerca de Yeh. Alabá sea Señor, aleluya. Aleluya. Dona Señor un fuerte aplauso, Give the Lord a great applause. De libertad de casi Dios, Is there freedom in the house of the Lord this morning? De libertad de Is casi there Dios, any freedom in the house in this morning? Aleluya. Vamos a quemar. Hey, 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 hey. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad.
Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Canta cosa di su libertà, te vuoi mai cadere in presenza di Signore. Alleluia. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar,
somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Aleluya. Jesus, 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 hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, a creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And here people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers
creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And here people say, holy to the King of Kings. Holy, and you will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, our creation cries. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, and you will always, always be holy, holy forever. The name who's above all names. The name who's above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my Jesus Christ. What a beautiful name it is. Jesus Christ. Nothing compares to Jesus Christ. What a beautiful name it is. Jesus The name of Jesus Christ. 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 What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And
Nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. And that could not hold you, to fail doors before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no rival, hey, and you have no equal. Now and forever, God, yours is the kingdom, Lord. Yours is the glory, Lord. Yours is the name above all names. You have no rival, and you have no rival. Hey, 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 hey. Now and forever, God, yours is the kingdom, Lord. Yours is the glory, Lord. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, Lord. Yours is the glory, Lord. Yours is the name above all. You have no rival, and you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you for your name, Lord. Thank you, Babo nombre, Señor. It is in your name Ito din bon nombre. and through your name Idordi bon nombre. we are who we are Nos today. que nos está, awe. We are a new creation, Nos está creación novo. born again, Nasci de novo. to never be the same again. Pa nunca ta meskos. You took us from the pit. Ba saca nos for de You pos. took us from hopelessness. Boa saca nos for de ta sin You esperança. took us from a place that no one could help us. Boa saca nos for de lugar com nenhum gente ta And ta por through the nos. cross, E dor de cruz. in your name, Tem bon nombre. today we are who we are. Awe nos está que nos está. And your word shows us that it was by grace through faith. E boa palavra ta mostra nos que ta dor de graça, dor de fé. We thank you this morning Nos agradecido, mãe. for the liberty Pa é liberdade. to worship Pa you adorar in spirit and in truth. espírito e For the verdade. liberty
Pa to libertad. come in your name, Pa bin din bon to nombre. unite in your Pa name, uni din bon to nombre. live in your Pa name, biba din bon to nombre. move in your Pa name, move din bon to nombre. exist in your Existir name. din bon nombre. We thank you, Father, Nos agradecibo, Tata. for that name, Pa en nombre the e name of en Jesus. nombre de Jesus. If you love that name this Si bota morning, estima en nombre e Yahweh mainta. thank Him for what He has done for Pa lo you. cual que la hasi pabo. Amen. Amen. Do that a minute. Hasi say na Appreciate Him. aprecie. Thank Him for what He is doing. Dune danki pa lo que kita He has haciendo. done mighty things. El hasi cosas grandi. But your story ain't over yet. Pero a historia no The acaba. best is yet to E come. mijo ainda falta. Thank Him. Dune danki. As you thank Him, Según ko bodo dune danki. your story will keep O unfolding storia lo sigi habri po dilanti. for His glory, Pa su gloria. for your Pa advancement, bo advance. and also for the blessing of those around Y you. tambe pe bendición di estang rondo dibo. We are not just existing. No solamente no está existiendo. We were created anew in Christ Nos aguardo crear novo en Cristo. for a good purpose. Pa un bon propósito. Our lives Nos vida na. have value Tem valor. in En Christ. Cristo. We thank you, Lord, Nos agradecemos, that we can Señor. be the righteousness Que of nos God porte justicia de Dios. in Christ En Jesus. Jesucristo. We are blessed this Sa morning. bendicionao e mainta. Irregardless of your situation, No dependiendo You de and I, situación we are blessed. Nos está and it bendicionado. is because of the name of Y Jesus. te pasó en nombre It de is Jesús. because of Y te Jesus. pasó Jesús. That applause is for us, El but aplauso ahí para Jesus deserves a better Pero praise. Jesús merece una alabanza mejor que sei. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Thank Jesus. you, Jesús. Thank you, Thank you, Jesus. Jesús. We praise you. We Nos praise adoramos, you. nos We adoramos. glorify you. Nos We thank glorificamos, you. nos amamos tanto. You are a good Tú God. un bon Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Come on, let's go to somebody and greet Vai cerca them. gente y saludanan. Greet them in the name of Jesus. Saludanan en el nombre de For we Jesús. serve a good God. Paso nos sirve Amen. un bon Dios. Amén. Go to somebody Vai ser con gente and bless them y bendicionanan. with your smile, Kubo sonrisa, with your affirming words. kubo palabra na di afirmación. Amen. Amén. Go to somebody, Vai ser con gente, especially somebody you did not meet yet. especialmente un gente kubo no awaka ainda. Hallelujah. Aleluya. God is good. Dios está bom. We welcome those online as well. Nos te llama bom menina está na linha também. Share our live streaming. Compartir el live aqui. Somebody needs the word of God. Gente misterio a palavra de Deus. That's a given. That's always like that. Essa está sempre assim. Somebody needs God's word. Gente misterio a palavra Glory de to Deus. God. Glória a Deus. All right. Si usted necesita traducción en solamente español, no entiende ni el papiamento ni el inglés, If you need translation in English, no. Sister Sally is around and you can ask her for an equipment of translation. She's already taken care of. Who else needs? ¿Quién más? Aguantame. Si usted necesita traducción, déjanos saber en español solamente y le vamos a proveer ese aparato. Amén. Perfecto. All right, let's continue. Ok, nos sigue. So, Sister Jackie de Cuba, her father went to be with the Lord. Nosso irmão Jackie de Cuba, sua tata, vai para com o Senhor. Yesterday was the funeral service. Ayer estava e entierro. I want to ask you to keep praying for her and her family. Nos quer pedir para você seguir manter e sua família em oração. And our brother Eric Davelar also. E nosso irmão Eric Davelar também. His brother passed away. Seu irmão Humber a falecer. And the funeral service is this Tuesday from 2 to 4 at Aurora. E entierro lo tá já webs awo No, de Tuesday.
Llamas. Jamars awo di 2 pa 4 na Aurora. Yes. Okay, as you can see, Pastora is not here. Manera bo perwak pastora nota akinang. She is in Virginia right now, Eta na Virginia awara kinang. and she was asked to be there. I nangapidia pa eta inanang. Okay, and I was talking to her this morning, Imbitaw ta papiando ko ni awi and mahinta. she said it was powerful. I alabisa kita wata poderoso. And I want you to know Imikir pa bosa. that as a church, we keep partnership in the international going. Como iglesia nos ta queda tene partnership. Alianza na, Alianza ng round mundo pasigibay. okay? And we cannot ask people to come and we never go to them. Nos no por pirihen de understand that? pabinki nang inos nunca no por bay ayanang. Boso ta comprende We ese. can't keep asking people to help us and we never help them. Nos no por queda pirihen de payuda nos y nos no ta ayuda nang. That is not partnership. Ese no ta alianza. So this is one of the times, Esa kita unye tempo nang. and we used to do this more frequent in the past. Mita costumbrade ha si esa aqui mas Nos, viaja dem nos. passado nos. Yeah, but because of the priority on the building, we kind of lowered that a little bit. Pero dor di prioridade di lugar di gebouw aqui nos bairro sei pouco. But it is important to keep relationships going, partnerships going. Pero eta bom para ter relação e aliança nang pasigibay. Okay? I know of churches that have no partnerships at all, and it's like they are alone. Misa di iglesia nang kuno ting aliança mes inanta manen nang so. Okay? That's why there's a lot of forms, levels of partnerships or relationships. Tem diferente forma e nível nang di aliança of relação nang. And very early, this church, God gave us that revelation. E hopi trempang Dios aduna iglesia aqui e revelação é. And that's why we can, be connected like this. E pensei nos porta conectar assim na. So part of the team that was there ministering came to Aruba, and she got new people to come in the next growth conference in 2025. Par de gente nang kutawata dinge conferência e abing Aruba e nangahaya mas gente pa bing dinge next conferência de 2025 na Aruba. Yeah. I do this to educate us, okay? Mita hasa sa pa educanos, okay? In the past, we used to be attacked because we misuse the funds of the church. Dem We pasado- go and travel alone and we eat alone. Dem stuff passado like nos that. estava wardo atacar masha hope mesmo, paso nos use fundo de igreja para hase cosas aqui, supostamente nos está comendo só, nos está viajando só. No. Não. We need to grow up in these Nos things. precisa crescer dinge coisas aqui. Okay? I hope you understand what I'm Mita saying. espera que você está comprando aqui como mita bisando. And her travel was not even paid for. They paid for her to come. E pastora so viajamento é mesmo não paga peta, não paga para We por should be bairro. paying it though. Eigenlijk nós mesmo está pagando Okay? That's not. I hope you understand what I'm Mita saying. espera que você está comprando aqui Alright? como But mita we thank bisando. God that she could be there. Pero nós está agradecido Deus que é porta não. And a lot of good things are happening. E hope que os bom está passando. And that we can have more people come to the growth conference in the future. E que nós portem mais gente para vir em conferência de crescimento no futuro. Okay? So keep praying for her. Siga essa oração para a pastora. And let me make use of the opportunity to let you know that tomorrow, for 3 days, Lagami hasi uso de oportunidade aqui para avisar você que amanhã, em 3 dias, I'm going to Curacao for business and come back. mita vai corso para negócio e mita bim back. Okay? So when you see certain pictures on Facebook, don't get scared. Ora bawag potret na riba Facebook, please, nos espanta. It's not being paid by the church. E não guardo pagador de igreja. It's being paid by the one that hired me to do a work. E guardo pagador de som que a contratame para hasi trabalho. Okay? I'm just doing this Mita diz haciendo isso aqui, because I know how it is. passou missa com It's ela. been 15 years of this. Tá de 5 anos haciendo isso aqui. When you're going up, the enemy wants to pull you down. Ora bota bayando arriba, inimigo que arrancava bem abaixo. Sometimes it comes from the least expected E sources. tem hora é também for de fonte não menos espera. Okay? But if you want to be mature, Pero se você quer estar I give maduro, you this mita information. do nada informação aqui. This church is not where it is today without partnerships. A igreja aqui não está onde está a se nota para causa de It's aliança. important to do all of É this. tão importante para hasi tudo isso aqui. Praise God. Alaba Senhor. Yesterday, not yesterday, Friday morning, Chabiar na mainta. we had a special time with baptism in water. Nós estava tendo tempo especial com bautizo de água. Our sister Irma was baptized Nossa in irmã water. Irma aguardo bautizada em água.
And it was a family gathering. E estava momento de família. We do this in a group setting. Normalmente nós fazia de grupo mais grande. And sometimes for practical reasons, we do it like E this. tem too. hora para motivo não prático, nós fazia assim também. And Sister Irma, Romã Irma, you are a blessing to us. bota bendição para nós. And I have a little certificate for you. E me tem certificado, Pablo. And I want to ask you to come. E me quer pedir para vir. Y ella entiende el inglés bien, ¿eh? Porque ella es de Boston también. Yes. Sim. I will not repeat that. E não vai repetir isso aí. Ok, ese es un certificado firmado y todo. Su nombre, como tiene que ser, Fidelina Zavala. Amén. Gloria a Dios. Y la queremos mucho y la Nós apreciamos estimamos mucho. Hope e nós apreciamos Hope. She considers herself to be part of this church. Ela considera-se mesmo para parte da igreja aqui. And I was telling Brother Joel has been doing this next to me for 15 years. Me estava pensando, irmão Joel, que o sungo está assim, banda de mim para 5 anos acaba. Every time we have water baptism, Toda hora que nós temos bautizo, we have a part where we listen to the people's testimony. nós temos parte onde nós escuta de pessoas seu testemunho. And again, I was so moved by her E testimony. a trova me estava assim movido de seu She testemunho. went through a lot. Ela passa dor de Hope. And she made God the promise E ela faz Deus a promessa to baptize in water. para bautizar em água. And she wanted specifically to do it in Aruba through our E church. estava querendo ser especificamente na Aruba dor de GSCC. For those who don't know her, she is right now not living in Aruba. Para isso não conhecer agora que não está vivendo na Aruba, But in the past, she lived here in Aruba for pero a no while. passado ela vive largo na Aruba. And she was a member of this church and E still is. estava membro da igreja aqui e ainda está. In Dominican Republic, she follows us online. Na Santo Domingo está seguindo nos na linha. Okay, so that's why we are blessed to have her. Pensei nós está bendicionando por ti em meio de nós. So right now, today, she's going to Boston Awe, está indo back na Boston. because she has different children that live in different E places, tem diferente eu vivendo em diferente lugar. and God has really been good to her. E Deus de verdade está bom e está Amen. bom Give com her a ele. big Amém. applause, Dê please. aplauso grande. So with this, I want to also announce Pois aqui me quer anunciar também that we are starting a new course of new believers classes. que nós está começando com curso novo de cliente na novo. Okay, we call it the 101 Nós course, chamamos 101 and it's starting November the 19th. e está começar dia 19 de novembro. And this is always on Tuesdays. E essa aqui sempre está riba de março. So you want to sign up, Se você quer, vou por registrar. and you have to contact Sister Sandra or Brother Joel. E vou ter contato com irmã Sandra ou com irmã Joel. They are in charge of this course, Nanta é responsável pelo curso and aqui. they are very good teachers, E by Nanta the way. hope bom ensinador All right. So sign up quickly Registrar ali ele so we can start the course. para nós por começar com o curso. People, listen. When we say sign up, you really have to sign up. Okay? Gente não escuta. Ora nós precisamos registrar, please registrar. Every time again. Tour viaja de novo. We are in the course 3 weeks, No then they want to sign up. Nós temos o curso que acaba para 3 semanas e ora não quer I registrar. know we are in Aruba, this is a Caribbean thing, but Misaco nós please, temos Aruba e que sakita algo de Caribe, pero we need to please. start changing that Nos mindset and become cambia kingdom people. E mente e vira gente não de reino. You know you need to do this course, sign up right O away. saco, vamos fazer esse curso, registrar de viaja. Okay, so we have a goal to start on the 19th of November. Nós temos meta para começar dia 19 de novembro. We have teachers ready for you, Nós temos ensinador na clapabo. so just contact them and give your names. Te contactam e dona o número. Next is the Christmas journey. Next, nós temos a jornada de Páscoa. Yes, the 29th and the 30th. 29 e 30. I'm going to keep asking you to do your best to sell the tickets Me também queda pedir vosso para please, fazer vosso esforço para vender o ticket. or purchase your Para tickets. comprar o ticket. It's going to be a blessing. Eta baita de bendição. Rather than going out there
mas ku bay ay fo, And they have their program, ibosan nanting nang which is programa not na Christ-centered. kunota centrada em Cristo. Join us in this Please, program. bing join nos, bing único nos ding e Okay? And programa that's aqui. everything that normally a Christmas dinner includes. E tem turcos que normalmente cena de Páscoa está incluída em G. But this one special thing, which is the gospel opera section. Pero é parte aqui especial que é parte de ópera de gospel. Okay? And at the same time, No mesmo the tempo, funds that we raise, é fundo não nos talanta, it's calculated to cover 2 months of this está building's calculado para monthly due. cover 2 lunas de gebouw aqui. Okay? Because we are approaching December. Passou para nós chegando dezembro, You have those months where people normally don't like to give or don't give. e essa luna não kuhende nang eigenlijk não tá gusta duna, No por duna. no por duna, sorry, I don't know. menos sa, But we have to continue paying. pero nós tem que seguir pagar. The owner of the building É dono de lugar aqui. doesn't see Christmas as a luna duro, No tawag dezembro, no tawag que luna de Páscoa, maneira luna as a duro. hard month. No. They keep charging you. No, é nanta queda And cobrado. as kingdom people, we need to E como comply. gente nan de reino, nós tem que cumprir. Amen? So Amen. get your tickets quick. Please, busca bo ticket na Sister liye. Yuribet has tickets. Roman Juribet tem ticket nang. Or your group leader, Of a líder de bo if you grupo. are in a group. Se botar de grupo. Okay? Then tonight, A noite, we have a very interesting team. nós tem team, tema. tema, sorry, hope interessante. I'm going to speak on the title, on the discipleship, Me também papia de discipulado, okay? But I'm going to decipher. pero me também decifrele. Okay? And it's going to be thought-provoking. E também tá Thought-provoking. Eta Vai provocar sim, pensamento. também provocar pensamento, não? Okay? It's going to shift your way of E thinking. também cambia a boa maneira de pensar. Okay? Because discipleship is not just a 10, 12 steps program. It's much more than that. Passou para discipulado, não está solamente atender 18 pontos no programa, pero tá hope mais que sei. Okay? But come tonight and we will go through it Pero together. bem a noite e nós lo vai dor de dia junto. Comedor is open. Comedor tá abrir. And on the menu today we have keshi yena, Riba menu nós tem queixe na whatever that is in English. Phil cheese. We have a Christmas salad, Nós tem salada navideño, funchi and banana. funchi e banana. And we have only 25 baskets left. E nós tem solamente 25 comida com a So resta. get yours the minute we are done. Busca de bo maneco nós Get tá yours quick. lihe. And then for next week we have the menu ready. E para outra semana nós tem o menu caba. It's going to be chicken satay E também tá satay de galinha, and it's nasi goreng comes with it, nasi gori, and coleslaw and plantain. coleslaw e banana. So you can place your order right away today. Bo por hasi bo ordo de biyaha awe kaba. God is good. Amen. Dios tá bom, amen. And also this, we've been asking for volunteers to help in the kitchen. E também sa aqui nós está buscando voluntário nang payuda den cozinha. You don't have to be a chef cook like Cesar. Bo não mestre um chef maneira César. You only have to be able to boil an egg. And Bo mestre por giz that's it. herbe huevo. Okay? If you can do that, Se bo por hasi sei, then you qualify to be a agora volunteer. vou tá qualificar para voluntário. So give up your names. Duna bom number. I'm close to coming to handpick people, but we want to give you the chance to volunteer. Me tá hobby cerca de mim mesmo vai escolher gente, pero não está donavo chance para voluntário. We have a very small team working. Nós temos grupo hobby chiquito trabajando. Sometimes they cannot be in the service. Tem hora na porta de serviço. Okay, so we want a bigger team so we can rotate. Pensei nós quer time mais grande para ser nós por rota. Okay, so if you have in your heart to serve the Lord, please let us know. Se botin no meu coração para servir Senhor, please laga nos. All right. We are ready for the offering. Nós tá clape ofrenda. As the ushers come, we Segundo will que eu pray. quero não também nós também hasi oração. Father, in the name of Tata em Jesus, nome de Jesus. we thank you for this opportunity Nós te agradecemos pela that we oportunidade. can give unto you. Que nos perdona na abo. You are faithful. Bota fiel. That's your character. Esse é o bom caráter. In our needs, Tem nossa you necessidade. have promised to provide in everything. Vou aprender para prover em turcos. Next to that, your word Banda de esse bo palavra. specifies to us how to give. Especificar com paduna. And we are obedient to your word. E nós está Because obediente we na boa love you. palavra para nós estar So we give according to what your word says. Você não está dando na acordo Without com qual boa palavra excuses. está bisa. Sem
without excuse, opinions, sin opinión, without side remarks. sin nos We opinión na give naganda, unto nos you with natunan a nabo cheerful heart. con corazón contento. And we know, Father, E nos sa, Senhor, and when you promise something, ora bo priminti algo, you will give bolo duna, according to that promise. según e promesa e. So, Father, as your people give Tata, según Bless their giving. bendicionan ang donamento. and expand their bounds, E Father, expandenan, Senhor, ng territorio. ng In territorio. Jesus' en el mighty nombre name. poderoso de Jesús. And everything planned against our finances in hell, we rebuke it in Jesus' E name. turcos plania contra de nos finanças no infierno nos está repreendendo en el nombre de Jesús. Push it with our obedience and giving, Nos está puxe con nos obediencia de endonamento. as your word specifies. Manera, bo palavra está específica. In Jesus' mighty En name. el nombre poderoso Amen de and Jesús. amen. Amén You y can come amén. Bo and por give fin unto the Lord. y donana, Señor. Mas sinti me na rescalto num rato assim. Ah? Praise God. All right. Are we happy in ¿No Jesus? está contento de Jesús? All right, come on, let's make some noise in the house of Vamos a hacer un God. desorden para el Señor de casa de Dios. Hallelujah. Aleluya. We are ready for the word of God. Nos está clave palabra de Dios. And we are doing today part 2 of storms and snakes. Nos está haciendo parte 2 ave de tormenta y culebra. Yeah, last week we did the storms part, Semana pasada nos hace parte de tormenta and we still missed the snakes part. y nos falta ainda parte de culebra. So we are doing that today in Nos está Jesus' haciendo name. ese ave en el nombre de Jesús. So let me start with this. Lagami comienza que saque. In part 1, En parte 1, we saw the storms nos awak e tormenta and a shipwreck also. y Naufragio. un naufrago. Naufragio, Naufragio. right? And we saw also the power of a word E nos awak também poder de palavra. working out in the life of the Apostle Paul. Trabajando en la vida de apóstol Pablo. And we were able to see this through the storms and the shipwreck. Nos estava por awak esa aqui dor de tormenta e naufragio. Yes, this means that when God gives you a word, Esse que me ora Deus uma boa palavra. you have to trust God for His word, Vou ser confia Deus pe and you have palavra. to persevere with the word until you reach your E destination. vou ter que perseverar que palavra te ora vou chegar à destinação. Amen? Amém? Attacks will come your way Ataque ng lobing in bobanda the form of a storm, em forma de tormenta. and it can cause shipwrecks. É por causa naufragio. And we will see also snakes E can nos come on your way. culebra nang tame por bimbo caminda. But it doesn't matter. Pero se não tem You have a word, botin palavra. and you need to walk on water, E botin cana arriba água. which means walk in your faith Esse que cana dembo on the fé. basis of the word that you received. A base de palavra kubo ahaya. So the Apostle Paul gives us this example, Apóstol Pablo aduna nos exemplo and that's aqui. what we are studying these E days. esse é o qual que nós estudando dinhe dia aqui. So God told Paul, hey, go to Rome. Deus avisa Pablo vai Roma. And a lot of things did happen on the way to Rome. E hobby gos a passa na caminda vai indo Roma. Sometimes God says to you, I'm going to do this for you. Tem hora Deus te avisava me vai fazer aqui Pablo. I'm going to do that for Me you. vai fazer sei Pablo. And when he says that to you, E hora avisava sei. he says this in a way like on the mountaintop. E te avisei de maneira hora bota ne ribe montanha não. Okay, you see yourself way up there, Bota água mes aí arriba não. shining, Brilhando. being bright, Está brilhando. looks awesome. Vaquiendo tremendo, mirando But he tremendo. never tells you how to get there. Pero él nunca te avisaba como para llegar. He says to you, you're going to be Él there. te avisaba si bota baita inang.
Are you here? Bota aqui não? Or is this happening to us only? Of ta solamente conosco ta passa? Uh-huh. All of us, we do have a call of God over our lives. Nos tur aqui dentro tem uma chamada de Deus arriba nos vida. And when that call came, E ora chamada bem, we all got excited. nos tur award nos bira excita. Because it looks beautiful. Você demonstra bonita. It looks nice. Demonstra tremendo. It's awesome. Eta wow. But as you move towards it, Pero segundo bota kana bayendo na je, you notice that the way to it is not like it looks like. bota ripara ko bayendo ay nang e caminho nang no ta mostra maneira que ta parece. And God seems to like allow it. E Deus ta mostra maneira que ta permitir. Why would God do this? Kiko Deus ta se aqui. You have to understand Boti ko compreender. that when you get up there, Ko ora bota riba. you need to have the character to keep the blessing. Bom, você tem caráter para manter a bendição. God is not a crazy God. Deus é Deus He's not an louco. irresponsible E não father. Deus, não tata irresponsável. Would you give your child something and you know he doesn't have the character, the maturity to keep it? Bolo do não boiu algo que você, que não tem caráter e madurez para manter. We don't do that with our children. Nós não tá se conhecendo. Why would God do that to his children? Eu para que Deus está se conhecendo. Loha se Anybody here? conhecendo. Tem gente que tem. So along the way going to the blessing, So, ribe caminho da bayendo na bendição, he teaches us eta sim a nós. his ways. Su caminho não. He builds in us Eta cria em nós spiritual character. caráter espiritual. He gives us Eta duna nós his maturity. su madurez. He causes us to see things like he sees things. Eta causa nós para wakos da maneira eta waknang. And we notice along the way E nós tá hayasa durante dia caminho da that we are leaving the old person that we were Quando está lagando e persona bieu e quando está bata. with his ways of thinking Com sua maneira não de and its pensar. ways of doing. Com sua maneira não de hasi. And as you stay obedient, E segundo bota queda obediente. persevering, Perseverando. conscious of the anointing, Consciente de chão. in a deep and intimate relationship with De him, íntimo relação com ele. you will notice Bolo that he hayasa. deposits in you Eta depositada em bo. the mind of Christ E mente de Cristo. and the ways of E Christ. caminho não de And Cristo. slowly but E surely, pouco a pouco, pero you will seguro. get there. Bolo chega aí And não. once you are there, E ora botei não. you will notice Bolo that you will hayasa. have the strength Que bolo tinha força. not only to keep No what he gave you, solamente para mantener lo que la but to donamos, further expand it. pero para Amen. expandir más allá. Can we give Amén. God glory this Nos morning? perdona Dios gloria o mainta. All right. Yuribat has a strong voice already, so she is overwhelming me here. Sorry. No, she cannot help. This is them. They have to adjust that. Você não duro com mim. Jesus. Glória a Deus. Epa. Hello. Sorry. Give her a big applause. Huh? We are raising the next generation of translators. Nos está levantando a geração nova de traduzir, geração de traduzir. Traductor. Amen. Tradutor, não é assim mesmo. Okay. So Paul was told to go to Rome. Pablo ordo bisapa by Roma. So when he gives you and I a word, the question is, how determined are we Pues ora é dona-nos palavra, com determinar nos está to stand para and persevere perseverar, in our faith bem nos fé, with his anointing com sunchão, until we see the word happen? te ora conosco que palavra How ora cumprir. determined are we? Com determinar nos está. That's the question that we need to Essa answer. é pergunta que o mestre contesta. Look at Acts 27, verse 14. O Hechos ng 27, versículo You 14. don't have to stand. Bono mestre para. It says there, Eta bisi nang. the weather changed abruptly and a wind of typhoon strength burst across the island and blew us out to sea. Mano mucho después, viento de huracán que llama Euroclidón a comenzar a soplar por de costa. Okay? It says there, it came about to be something like abruptly. Eta inang ko eta algo ka bing manera de repente. So Paul, on his way to Rome, Después, su camino bayendo Roma, had to go through this. mestre passa do essa aqui. This was not on the plan. Essa aqui não tá o taribe plan. This was not according to our imagination of a
good future. Exacto, e não está acordo nossa imaginação de bom futuro. Are you here? Bota aqui não? Out of nowhere, De nada, this storm comes in. tormenta aqui abim. On his way to Rome, Na su caminho bayando in Roma. his execution of God's word, Tem sua execução de palavra de Deus. bam, this hurricane comes in. Bam, huracán aqui abim. This typhoon hits them. Taifu. See, Taifu a dalang. all right? And it came abruptly. E ela bem de repente. Nobody saw it coming. E gente não aqui bem. So in a situation like that, what do you do? De uma situação assim, na Kiko botahasi. And look at verse 15. Igual versículo 15. Verse 15 says Ito bisa não? that the sailors couldn't turn the ship into the wind. So look at how it happened. They gave up and let it run before the gale. E ora que o barco a bordo garra e não por vai contra viento, nos alage vai para su cuenta e alaga nos mesque da drift. Do you see that in Papiamento? Lagay ba pa su cuenta? Let it go its course. Botawa que say na papiamento? You see that? So the question now is, in our faith going to Rome, Des pergunta ta wo, den nos fe bayendo Roma, something abruptly happens. algo de repente ta pasa. Are you in control of the situation? Bota den control de situação? Or is the situation in control of you? Ou a situação ta den control dibo? You need to know what to do. Bo me ser saki ko You need to bahasi. know how to react. Bo me ser sa compa I reaccionar. have a word of God over my life. Mi ti palavra de Dios arriba mi I vida. cannot just let anything control my life. Mi no por laga kiko kuta controlar mi vida. I can't let people control my Mi life. no por laga gente controlar I mi vida. can't let things control my Mi no life. por laga cos nang controlar And mi I vida. can't even let places control Mi my no por life. laga ni lugar nang controlar mi I vida. have to have reverence for God Ni me ser tem reverência na Dios. and His word for my E su life. palavra para mi vida. Are you here? Bota aqui não. Amém. In verse 20, De versículo 20, things got worse. coisa nga bira pio. The terrible storm raged not for one day like it normally happens, but for many days, blotting out the sun, the stars, until at last all hope was gone. E como com ni solo, ni estreia não aparecer para hope dia, e tempestade pisar, estava amenazando-nos a lo largo tur esperança de guardo salvar a bailaganos. Normally, a storm comes and goes within a day or two. Normalmente, tormenta tá bem ou feita vai depois de ou 2 dias. But in this case, this took longer. Tem caso que ela dura hope largo. So sometimes we plan, okay, I should be at my destiny within a year. Desde hora nós tá plania, ok, me está na minha destinação dentro de ano. God gave me a word, Deus within está a na year I should palavra, be there. que de ano me lotei não. What happens if it takes 5 years? Que coisa passa se toma 5 anos? Because of circumstances. Para dor de circunstância. Situations. Situação não. Do you give up? Bota bem rindi, Do you go back? bota bem back, Do you sit down? bota Do cinta, you stop moving? bota stop de mover, Stop believing? bota stop de querer, Stop trusting? bota stop de confiar, Are you here? bota aqui não. It says there that Eta all bisa hope não. was gone. Kutur esperança abay. They were on a ship. Não tao tari barco. It means that even the captain gave up hope. Esse que me aste capitão a perde esperança. Normally, the captain is the last one to leave. Normalmente é capitão des último para bay. Is the last one to have the solution. Este último que tem solução. It says that all hope was gone. Ete bisa nang tur esperança It abay. means that even the captain Esse que me aste lost hope. capitão a perde esperança. What will you do Kiko abolo hasi as a child of God? como um de Deus. Now, the word of God over your life, you did not read it in diario. E palavra de Deus arriba bo vida, abo no alesse den diário. You did not read it in 24hora.com. Bo no alesse arriba 24hora.com. It came from God's mouth Himself into your life. Ela vem de Deus su boca mes de bo vida. So even if all hope is gone, Assim na mes si tur esperança acaba, what will you do? Kiko bolo hasi. You just cannot give up. Bo no por rindi. You need to know how to Bo continue. mester sa compasigi. Are you here? Bota aqui não? Suddenly, my finances went down. De repente mi finanças nang abay abaw. I went bankrupt. Mabay den bancarota. Things turned around for me. Kos nang akambia pa I mi. used to have perfect health. Suddenly, my health went down. Mi tao ta ting salud perfecto, de repente ela vem abaw. My marriage was fine. Suddenly, this year, what? Mi matrimonio to tá bom, de repente ay aqui, what? Que pasa? I used to have good children. Mi tao Now ting bom yuna, they're all awo. rebellious. Nabira rebelde. What do you do? Kiko bota hasi. You give up? Bota rindi. Or you O continue? bota sigi.
In the midst of all of this, Me meio di tudo isso aqui. in verses 23 and 24, Den versículo 23 e 24. we see the Apostle Paul Nós estamos apóstolo Pablo praying to God. haciendo oração a And Deus. God reaffirmed his word to him about Rome. Deus a reafirmar sua palavra over de Roma. He says to him, Ela disse: you are going to Rome. Bota vai Roma. You're going to appear Bota vai in the court aparecer in Rome. den e corte na And this Roma. was in the midst of the storm. E essa aqui estava também meio de tormenta. In the midst of the storm. Me meio de tormenta. Because he got this word, Ela passou lá a the palavra. only explanation for this E única explicação para essa is aqui because of his faith. tá por causa de sua fé. How can God speak to us in our storm? Com Deus por papia conosco me meio de nos tormenta. What is the only way to please God? Que é a única maneira e forma como complacer Deus? Faith. Fé. So Paul used his faith. Assim até Pablo usa sua fé. And his faith was not in the captain. E sua fé não estava dentro do capitão. His faith was not in the safeguards. Sua fé não estava dentro da gente que está cuida. No. Não. In the midst of the storm, Me meio de tormenta. when all Ora hope was tu gone, esperança abai. he raised his faith unto the one that is digno di recibir gloria. Ela And the one that is worthy of all glory. Nessun está digno de receber glória. And God responds to E us Deus está respondendo a nós. when we apply faith. Ora nos aplica fé. When you cry, Ora vou llorar. that is not faith. Essa não é fé. When you lament, Ora vou lamentar. that is not faith. Essa não é fé. Especially when you do this, Especialmente ora vou dar essa aqui. like the Israelites did. Sorry? Like the Israelites Como did. maneira israelita não hasi. Mitaba mío antes. I was Better off mi tata mijo antes in my past den mi pasado than what I am today. con lo que mi ta awe. That's an insult. Ese es un insulto. How do you mean your Egypt is better than the promised land? What do you mean Como with that? quermen kubo Egipto ta mijo ku terra di promesa. Of course, you agree with me, but in the midst of a storm, sometimes we do crazy, wacky things. Claro que eu vou de acordo com mim, pero tem hora de tormenta não está assim coisa de louco. Yeah, in the cold we all agree, but in the heat, Den frio não surge de acordo, pero den caliente, you see opinions change. botawa a opinião não ta You see cambia. the alignment go. Botawa que Haywire. alinhamento não ta vai assim aqui. Are you here? Bota aqui não? So Paul, in the midst of all of that, Pablo me meio Called tudo upon the Lord. coisa e chamar para and an angel Senhor. appeared to E him, ángel apareceu na and he gente. told him, Ela disse: "You're going to go to Rome." "Bota vai Roma." And on the basis of that word, A base de palavra he knew nobody is going to die. estava tá com nenhum rendelo no muri. Amen. Amém. You need that. Bom ester de So I'm sei. here to tell you, A mim tá que não your tá call will not die. Bo chamada no lo muri. Your purpose will not Bo die. propósito lo no muri. Your mission will not Bo die. missão lo no muri. You will not die. Bo lo no muri. You are moving forward Bo tá movendo vai para with diante. God in front Com of you Deus diante bo. and your faith in Him. E bo Amen. fé em Je. Glory Amém. to God. Glória a Deus. Welcome, welcome, Bom welcome. bini, bom bini. Good to see you guys. Bom pawag bos nang. Amen. Amém. So what is the word that God gave you? Dus kiko te palavra que Deus adunabo. Pick it up again Correr de novo. and start believing E again. começa a querer de novo. Because the one that promised you Para sobre sunca is the primitivo. same yesterday, today, and Tem mesmo forever. de ayer He's a not a God that should lie. E não um Deus para He ganhar. will not lie to E não you. lo ganhabo. If He says to Se you, ele avisabo. I'm taking you to the other Me tá side, ribabo ne outro banda. He will take you to the Lo other side. ribabo ne outro banda. Amen. Amém. And this is what the Apostle Paul did. E essa aqui tá lo qual que o apóstolo Pablo Trusted assim. God for His word. Ela confia em Deus para sua palavra. He just had confidence in God for His word. Estava tem confiança em Deus para sua palavra. He kept hoping. Ela quer esperar. When all hope was gone, he kept hoping. Ora que tua esperança vai, ela sigue tem esperança. And you know what? E você aqui com Because of his faith dor de sua fé and the word of God that he e a had, palavra de Deus que ela haya, those around him got saved é also. ron de je também a guardo salvar. So you can save those around you. A bo por salve está rondo de bo. And this is a blessing. E essa aqui tem bendição. Come on, give God praise this Dona morning. Deus alabança we mainta. Now, part 2, Parte 2, it was not just storms. e não estava diz tormenta.
That was just half of the story. Essa é a outra metade da história. There's another half of the story. Tem outra metade da história. There are snakes as well. Tem culebra também. In other words, Tem outra palavra. when you Ora, have a call Como over tem your uma life, chamada riba bobida. the enemy is going to try E inimigo também vem para everything to stop E you. também purba com turcos para stop. And God will allow it E Deus lo permitir. to build your faith in Him. Para planta bo fé denge. For you to understand, Para abo por compreender. it's not by might nor by power, but it is by the anointing of the Spirit of God that lives in you. Pois não está para meio de força nem poder, para meio de Espírito Santo que está viva dentro. That applause was like low battery. E aplauso é estava da maneira What do com you bateria low. Que como que Are you me? anointed or not? Bota ri Are you off no. filled with the Spirit or Bota not? llenar de Espírito off no. Where is your faith? Onde você tá? Yes. In Jesus' name. Em nome de Jesus. So I'm going to ask you again. Me vai pedir, me vai How encontrar determined problemas. are we Quão determinado está to get where God called us para to be? chegar onde Deus chama nós para nós estar? Now we're going to Acts 28 verses 1 to 3. Agora nós estamos na Hechos 28, Versículo 1 to 3. versículo 1 até 3. It says there, Está dizendo, once we were safe on shore, this is after the storm and the shipwreck, we learned that we were on the island of Malta. e depois de chegar sano e salvo, essa aqui estava depois de tormenta e naufragio, nós achamos que a isla estava chamada Malta. Verse 2. Versículo 2. The people of the island were very kind to us. It was cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. E a nativo nang atrata nós com carinho excepcional. Para sobra para motivo de aguacero que começa a cair e para motivo de frio, nang acende candela e a invita-nos tur para a cerca. Verse 3. Versículo 3. As Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake, driven out by the heat, bit him on the hand. Ma ora Pablo applica boche de palo seco poneribe candela, víbora assale fuori di je para motivo de calor e a Daal pega na sua mão. So after the storm Depois de tormenta and a shipwreck, e naufragio, as if it was not enough, da maneira que sei não está suficiente. he doesn't even have an hour on shore. E não tem nem hora ribatera. Snakes. Culebra. And it's like, what is this? E a maneira kiko essa kita. Am I cursed? Me tá maldiciona? Did I get a word of God or not? Me hay palavra de Deus sim ou não? Isn't it so or not? É assim ou não? In practical, Em prática, that's how it feels. é assim, é assim. But beyond that, Pero además de sei, yeah, Reba say, riba é sei, you need to know that the word of God that you have is from God. bom estar sabe que a palavra de Deus que botin tá de Deus mesmo. That's why I don't run around looking for each and every prophecy. Pensei, me não tá correndo busca cada profecia. 99.99% of the prophecies 99,999% de profecia, não? are things that God already spoke to you and they are confirmed by Tá others. coisas que a Deus a papia cubo e não tá confirmado de outro. And a little bit more detailed by E others. tique mais detalhado de outro. But not so that you are totally you are totally unaware of it. Pero não assina que não sabe nada de je. The first word that I got, É primeira palavra que ama haya and I was happy with my salvation. e me estava tá contento com minha salvação. I was a horrible sinner. Me estava pecador horrível. And when I became conscious of forgiveness of sin and being saved, I was happy. E ora me vira consciente de perdão para me picanan e de tá salvar me vira contento. I said, I'm done. I'm ready. Mas bisa me tá claro, Then a man from Holland named Jaap Dieleman, Desses menino de Holanda que chama Jaap Dieleman, he prophesied over my life. ela profetizava para minha vida. And he said, you are a shepherd. E ela bisa You have a botar, shepherd's heart. shepherd, Coração de botou coração de guardador. I didn't know what it meant. Me não tá aqui que sei que What is é. shepherd? Que tá guardador. And heart. And I was recently in the Lord. I didn't know Me those estava things. recém de Cristo, me não tá aqui não. So I went to ask my leader. Desde uma vez contra meu líder, I said, well, you have a heart of a pastor. ela disse, well, botei coração de pastor. I went like this. E me vai assim, não. What? Kiko? So the only pastor that I knew at that moment was
Brother Eric. E único pastor que momento e mi tata conhecer tava Rumang Eric. And when I saw his responsibility, E ora mawak su responsabilidade. I said, man, Me di, that is not an easy call. essa é nota chamada fácil. I was able to pick that up quickly. Me pora correr esse de viaja. Gar esse de viaja. Is this what God has for me? Me di, esse é o qual que Deus tem para mim. And I did not believe that word. E me not aquele é palavra é. And God kept sending people. E Deus queda manda gente. Not on the streets, but in the church. I never went nowhere to look No for nowhere. I ribacaia, was always there. den igreja mesmo. E nunca vai ribacaia buscar palavra. Sempre estava da igreja. One person next to the other, totally unrelated, the same persona, prophecy. persona atrás de outro, não conhece outro mês, mas é mês profecia. Eventually, I started to believe the word. E eventualmente, eu comecei a querer a I said, Lord, palavra. if this is what you have for E me, disse, Senhor, se essa que você tem para mim, I will take it. me lo tomei. I will put myself available. Me lo põe em mês You can disponível. use me as you please. Para usar de maneira agradável. That was like 30-something years Me ago. estava tem 30 e algo anos. Não, estava 30 e algo anos passar. Yes. And that call took place 15 years after the first time I received it. E a palavra é a tomar lugar de 5 anos depois que eu recebi a palavra. From day 0 to 15 years, you know how many things happened? De dia 0 para o dia 5 anos, To discourage us coisa not to do passa it? para descorajar-nos You have para no não fazer. idea. Você não tem ideia. But we kept going. Pero nós a seguir perseverar. You can ask Sister Sally Vou por ponto romang Sally, and Brother Cesar. e romang Cesar. They used to call me pastor. I said, don't call me pastor. Nanto tayo may pastor, mi tayo bisa nang no yamami pastor. Because it was a big thing. Pa sobre tao tong kos grande. It's a big responsibility. Tao tong responsabilidad Not an grande. easy call. E no tong yamada fácil. I'm using my example. Mi ta usando mi exemplo, But you have your own situation. pero abo timbo proprio You situação. have a call. Abo ting yamada. There's a word of God over your life. Tem palavra de Deus sa riba Amen? botida. Amen? How determined are you Kung determinar to botar navigate through the storms, pa navegador de tormenta, passing through shipwrecks? pasador de The naufragio. Apostle Paul, this is one of the 3 shipwrecks he went through. Apóstol Pablo, está aqui ta dia 3 naufragio nang que la pasa. I read it to you last week. Mi ale sepa boso si man pasa. And now snakes. E awo culebra. You need to know that you have a word Bo mester saco boti palavra. to understand the attacks Abo around you. comprende e ataque ng rondibo. Amen? Amen? Your battles Bo bataya nang are not flesh and blood. nota contra carne ni sangue. It's a spiritual battle. Eta bataya espiritual. Yes. Sí. The enemy doesn't want you to become who God wants you to become. Enemigo no quiere pa botar quem Dios ha llamado pa botar. And that is not important. Y ese no es importante. What's important is what God spoke to me. Lo que es importante ta lo And cual I'm que going Dios there. We are going there. You are going there. I need to get there. Mi mester llega einang. Focus on Hallelujah. verse 2 for a minute. Enfocar arriba versículo 2 un rato. It says there, Eta bisenang. that when Paul arrived, verse 2 please, Acts 28, the people of the island, they were unusually kind. They were very kind to us. E é nativo nang atrata nos com carinho excepcional. Antava ta hopi bom mes kunos. Amen? Amen? When these things happen to you in a, Ora é costa que passa cubo den let me say this, na mi bise assim, não? this is going to change in a minute here. Essa aqui também cambia de minuto. You know you're going somewhere powerful. Pero você cubo tá indo caminho poderoso. And this happens. E essa aqui te passa. Take it. Tome, Use it. use. It is God giving you sometimes a break in the midst of many storms and snakes. Eta Dios tem ora donando bo break me meio de tormenta nang e colebra. Tome. Yeah. If you know that God is in control, take Se it. você com Deus tem controle, tome. There was an anointing of unusual kindness Taba that presented. tem chão de bondade inusual, me meio de não, carinho inusual me meio de não. Yes. So God sent these people. Assim até Deus a manda gente He aqui. turned their hearts around. Ela cambia ng coração. And a moment that they had a need,
De un momento que nantaba da tin necessidade. In between the storm and what follows, which is the snakes, Me media tormenta, con lo qual ko tatabing ko ta culebra, there was a little break. tava ta tin break. God is good. Deus tá bom. And God sees that you need a little break. E Deus tá waco, bom ter break. You need a little kindness. Bom ter tiki bondade, Unusual kindness. Inusual carinho. Amen? Amen. So in the midst of your storm, I prophesy over your life unusual kindness in Jesus' Desde name. medio bo tormenta, me ta profetizar carinho inusual. Don't be suspicious about it. Não tá muito sospechoso, DJ. Take it. Diz tu me. It is God giving you a break. E tá Deus donando bom It is break. God allowing you to have a breather. É tá Deus permitindo bo babo coiroseia. But know also, Pero sabe também, more is on the way. mas tá na caminda. But understand this. This is not for the, hey, listen, this is not for the weak. This Pero message is compreender for the mature. aqui. E não tá para gente não débile, tá para maduro não. Anybody mature here? Tem gente não maduro Yes. aqui dentro? Know that you are on your way to a powerful place. Saco bota de lugar baiendo no lugar hope poderoso. But you need to also know that I don't want to reach there unprepared. Pero bom esse saco bono que llega não e bono tá preparado. When I reach there, I want to be equipped. Ora bo llega não bo Ready. equipar, claro. Because what God gives me, I don't want to lose it. Mas sobre lo que Deus ha dado a mim não quero perder. I want to be able to keep it and grow it. Me quer ter habilidade para ter e assim crescer. Yes, amen. Sim, Are you amen. here? Bota aqui não? The Apostle Paul says Apóstolo Pablo tá bisa. that we are not unaware of the attacks of the enemy. Não tá com nós não sabe de ataque no inimigo. Sometimes when an attack comes to me, Tem hora ataque bem na mim. and this is standard, E essa aqui tá estandarte. because God teaches you certain things. Mas sobre Deus tá ensinando certa coisa. When an attack comes, Ora ataque bem. I ask the Holy Spirit this simple question. Mas punto Espírito Santo pergunta puntre. simples aqui. Me Yes. tá puntre. And it's standard. It's a principle already. É um standard, é um princípio. Should I rebuke this thing? Me está repreender isso aqui? Or are you teaching me something? Ah, vou tá ensinando-me algo. And he would answer. E ele contesta. I don't like the answer of the second question, Me não gusta e contesta de duas perguntas. which is, it is to teach you something. Kuta, mi etapa essa aqui tem para ensinar algo. Because when he says that, So, ora bisa isso aqui. I know there is a process coming. Me saco tem processo It could be veniendo. short, E porta cortico, it could be medium, e porta and mediano, it could be very long. pero porta hopi largo. But we are spiritually mature. Pero não está espiritualmente madura. And every trial that comes our way, E turcos bem nos banda. God is in control of it. Se Deus está em And controle he is in de control. e está em It's controle, to take you to a better place. está para ribabo num lugar It's melhor. to take me to revival. Está para ribabo So no I should avivamento. not Então, a mim não me ser, get sad. vira triste. I don't like it. Me não gostei. We don't like it. Nós não gostei. Certain responsibilities that we have, we don't like certain responsibilities, right? Certa But we responsabilidade do que nós it. temos, nós não tá gostei, pero nós está assim. It's important. É importante. Are you here? Bota aqui não. I like to eat A mim tá gosta comer. as much as possible. Mas óbvio The possível. more I can eat, Mas me the better. Mijo, but dieting pero dieta, is what we don't like. pelo qual nós não gosta. But look at the like of eating everything Pero aqui que eu passo para comer turcos, versus your health. a cambio de weight. bo saúde, bo That is where gordura. you need to keep dieting. Pensei, vou me in queda mind. manter dieta de So momento. one part I like it, Parte me gostei, especially when I have to eat. especialmente quando me se come, ora But me se what to come. eat now becomes the part where we don't like. Pero Kiko nos cinco come também parte que nos não tá And gostando. especially how much. Especialmente com hopi. But we don't discuss those things. Pero nós todos discutir assim. We don't do as if we don't know what's happening. Nós todos assim maneiras nós We aqui está passando, nós understand está our responsibility. compreender nossa There's a balance responsabilidade. between liking what you eat Tem balance entre gusta lo que você come and know the volume e está com hopi. and what to eat and that kind of thing. Do E you Kiko understand what para I'm comer e saying? tu recena, você compreender que como está This, pensando. what I'm just saying here is Lo que está maturity. pensando aqui não está madurez. Or not. You understand what Não, I'm saying? você compreender? Yes. And in the spiritual realm, we mature also. E tem a realma espiritual nós está madurar também. And when God says rebuke it, then rebuke it. E de Glory hora to Deus God. diz repreender. Yeah? And that is, of course, that part we like. Claro, isso aí nos gusta.
I rebuke it and it's gone. Me te reprende e ela vai. But when it becomes a process, Pero ora vira processo. again, A trove, I'm tired. está cansado. And that's why sometimes E pensei tem hora. in the process, Dentro do processo, He gives you a break. eta donava He break. sends people Eta manda gente com carinho excepcional. with that. With people that are very kind to us. Gente Yeah. não está hope bom In conosco. moments like that, take it. Tem momento na Use it. vacina, tu Be happy. e use Give God glory. e seja contente e dona Deus é But glória. understand also that you are in the process. Pero compreender também que bota de processo. Are you here? Bota aqui não? Okay, so let's go to verse 3. Vai no versículo 3. As Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake, driven out by the heat, bit him on the hand. Ma ora Pablo applica boche de palo seco poneribe candela, víbora assale fuori di ge, per motivo di calor e a Daal pega na sua mão. Say to the one next to you, This is fire somebody, bro. brings out the snakes. Candela ta pone colebra na ansali. Yes? So really, Dus in verdade, I come out of this shipwreck mi também de naufragio aqui, because of a storm, passador de tormenta, and now I'm helping e a homem with the wood to ajudando, set a fire. a homem tá ajudando com palo na para pôr candela. And the people are very kind. E ele não tá hope bom It's like, comigo. por fin, a prueba acaba. Esta maneira, por fim, the trials are So, over. yeah, we're there helping with the wood. Me tá People are ajudando com nice. palo, e ele não tá bom. Out of nowhere, boom. De nada, boom. Not a boa from Aruba, but a poisonous snake. Não boa de Aruba, pero colebra venenoso. The boas of Aruba, they are not poisonous. É boa na de Aruba, não tá venenoso. This one is poisonous. Pero essa aqui tá tem And veneno. maybe smaller in size. E quizás mais chiquito de tamanho. Are you here? Bota aqui não? He was not able to see it in the woods. E não tá por a que me meio de That's why we palo não. know it was small in size. Pensei no saco de tamanho, tava chiquito. But it was Pero poisonous. tava venenoso. Are you here? Bota aqui não? Now notice this. A uá que saque. The same hand that God was feeding the fire with the wood was the same hand that was bitten by the snake. E mesmo manco Deus a usa para acender e candela, te manco a guardo mordidor e víbora. Wow. So you know what this means? Você aqui que sabe que men? When you start a fire, Ora você acende candela. when God uses you to start a fire, Ora Deus usava para acender candela. know that snakes will come out. Sabe que colebra não lo sali. Let me interpret it for you this way. Interpretei de maneira aqui. When the Holy Spirit uses you Ora que Espírito Santo usava to bring out a spiritual revival, para trazer avivamento and the fire of the Holy Ghost brings heat. e a candela de Espírito Santo trazer caliente. As the heat rises up, Según que amen. caliente está vai As the arriba. place now is getting heated up. Según que lugar está virando caliente. Because before you came, it was cold and dead. Para sobre promeco babim, o lugar estava tá frio e But when you morto. came, Pero ora babim, God used you to bring a revival. Deus a usava para trazer avivamento. Suddenly, all the snakes came out. De repente tu recolebra na sala. In the cold and in the dead, they were quiet. Den frio e den morto não estava tá quieto. Then when you appeared Pero ora abo aparecer with revival fire, com avivamento, com candela with the de anointing of the avivamento, Holy com Ghost, chão de Espírito all Santo, the snakes that were hidden started to come out. e colebra não estava tá escondia como essa sali. Wow. Snakes of envy, Colebra não de envidia, snakes of gossip, colebra não de enredo, snakes of negativity, colebra não de negativismo, snakes of criticism, colebra não de snakes criticamento, of de crítica. disapproving you Colebra não que está desaprovado and disapproving everything. e desaprovar turcos. You know what I mean? Você aqui me quemen? All those snakes, they come out. Tu recolebra nem a bem fo. But you are a child of God. Pero botam you de Deus. You have a calling over your Botam life. chamada arriba You por know vida. you have a word. Você sabe God que gave tem you a palavra word. que Deus You're dá uma going palavra. somewhere. Você vai indo And nothing caminho. is stopping E you. nada lo parabo. You came from the storm. Babim de tormenta. You got a little break. Bahaya break And chiquito. suddenly snakes started to E come de out. repente colebra na comissa sali.
what do? Que botasse? You keep moving. Bota seguir Because you movendo. understood Para sobra para that if he compreender. used me in the first trial Se ele usar-me de primeira prova, to save those around me, para salvar ao redor I did de not mim, die, não a morrer, and his word is still e active, sua palavra ainda está there's no ativa. reason to think Não tem motivo para that in the pensar next trial, que na seguinte I'm prova, going to die. você vai morrer. My mission will die. mission will morrer. The people around me will die. No way, Jose. No. I am moving forward. Estava indo para adelante. And I'm looking forward Me estava indo para to adelante. continue to be used by him. Para continuar para o usador de G. The first time it was water. É para me piata outra água. This time it is fire. Hallelujah. Candela, aleluia. Wow. And sometimes Tem hora. the manifestation of these snakes, É manifestação de culebra nang aqui. they come from the least expected channels. Nanta bing dia canal ng menos espera. But that doesn't matter. Pero não hora que sei. Your battle, Boa your batalha. fight is not against flesh and blood. Boa batalha não está contra You carne are e spiritually sangue. oriented. Bota espiritualmente Don't orientado. take it personal. Não tome personal. It's a spiritual battle. É batalha Because if espiritual. my brother and sister, they are not aligned in the spirit, they will be used by the other spiritual Se meu world. irmão não está alinhado em espírito, não lo guardo usado em outro mundo. And for that, you cannot hate them. For that, you need to have compassion. E pensei, bueno, por odia não, mas você tem compaixão com não. And you pray for them. E botar assim oração para não. God to open their eyes. Para Deus abre não o. And in the meantime, you continue. E dengue mientras tanto, bota You sigue vai para continue. adiante, bota sigue vai para You are adiante. on a mission. Bota You de are going missão, somewhere. bota para ir no caminho. Amen. Amém? Now let's look at verse 4. Vamos ao versículo 4. Glory to God. Glória a Deus. The people of the island, the same people that were very kind, the same exact group, the same people with unusual kindness, the same group of people, they saw it hanging from his hand and said to each other, a murderer. No doubt, he's a murderer. Though he escaped the sea, justice will not permit him to live. E ora ko é nativo ng amira e bestia ta kologa na sumang e mesmo hene nang ko e carinho é inusual nang ako misabi sa outro sem dúvida e hombre aqui tong matador. E no obstante que ela escapa for de la mão justiça não a permitia viva. You see that? Botawa que sei? Santo. Mi Deus. That's why I told you, Pensei bisabo, in the midst of your process, me medio do processo. when these people are unusually kind, use it. Ora ko hene nang aqui tem carinho inusual, use. Because that can change at any time. Posso ser por cambia de rato. Which happens. Qual te passa? It happened. E lá passa. Verse 4, Versículo 4. from verse 3 to 4, they changed. De versículo 3 para 4 nang a cambia. They did not see the revival fire, they saw something else. Nang no awag e candela de avivamiento, nang awag algo outro. There was a snake hanging on Paul's hand. Tawata ti culebra ko tawata colga ni mang di Pablo. What do? Kiko na asi? Did they help him? Na ayude? Did they kill the snake? Na mate culebra? Did they at least explain to him it is a poisonous snake? Nanga por lo menos explica Pablo etong culebra venenoso? Did they support him? Nanga sostener? Did they encourage him? Nanga encourage? No. No. They stand back. Nanga hala atrás. They stood back. Nanga hala atrás. And they started to judge him, Ina kumisa husge. condemn him, Condene. criticize him. Critique. But in Aruba, we don't have this Pero na Aruba situation. não só tinha problema This aqui. is just for your education. Essa aqui tá diz para boa educação. This only happens in Europe. Essa aqui solamente tá passa na Europa. This only happens in Alaska. Essa aqui solamente tá passa na Alaska. Not down here in the Caribbean. No aqui na Caribe. Oy, oy, oy. Yeah. They were saying something must be wrong with Paul. Nanto bisa algo me se tá falta com Pablo. The gods are getting even with him. E Deus não tá bezig, tá pagando e back. Wow. Wow. Yeah, that's what they were saying. Aceita lo qual con nanto bisa. A few verses before, Pari versículo prome, Paul was a hero. Pablo tá um héroe.
One verse after, versículo después, he brought them through the storm, right? ela tresenando de tormenta, He helped to? them out. Ela ajuda nang They bingafo. saw the miracle. E nang awake milagre. He's a murderer. E awe itong matado. He must be a E murderer. mester tong matado. He must be under the judgment of the gods. E mester tabaw de juzgamento de Dios nang. And what was Paul doing E again? que Pablo estava haciendo a Verse trobe? 3, he was helping everyone. Versículo 3, estava ajudando a It gente. can be very hot out there sometimes, but when you go and swim a little bit, you come out, it's cold. Porta hopi calor ting ora pa fo, pero ora bobai tirong sampuyong assim na bolandra, bobinga fo, eta frio. So he did what was good. So, ela hasi lo que kutava tá Let's bom. put a fire for everybody. Vamos pôr candela para And turhende. especially them, they were days in the water. Especialmente anang kutava tating dias nang dinge awa. So in verse 3, Paul was helping everybody. Desde el versículo 3, And now he versículo was serving everyone. Pablo estava ayuda turhende y sirviendo turhende. One bad thing happens, Cos malo a pasa, everyone turns against him. turhende abira contra dice. If you are a leader, any leader here Si of bota, anything si in bota this líder, place, tem líder are you a que leader somewhere? bota líder At your caminho, job, na bo trabalho, you're a mom or your dad, you bota are a mama, leader. bota tata, bota in líder church. de Uh-huh. igreja. As a leader, listen, Como líder, escucha. you will be criticized. Bolo guardo crítica. Whenever you are going to step up, Que hora que bota vai Vai adiante ou vai arriba, whenever you're going to lead, que hora que bota vai para guia, whenever you are innovating, que hora que bota guardo inovar, whenever you're changing things, que hora bota cambiando whenever algo, God is using you for something different, que hora que Deus está usando para algo especially for the diferente, kingdom of God, especialmente para o reino de Deus, you will be attacked. bolo guardo atacar. Somebody said this. Gente diz isso aqui. Criticism, Crítica, is easily avoided tá roupa lihe para guardo evitar, by saying nothing, dor de não bisa nada, doing nothing, haciendo nada, and being nothing. e tá nada. In other words, De outra palavra, if you don't want people to say anything about se você you não quer para bad, gente bisa nada malo, dibo, go sell ice cream. vai vender ice cream. But even that, Pero assim na mes, when you give them ice cream, Bota duna ng they ice may cream. not like vanilla. portanto não gusta vanilha. You want to be neutral, you give them, especially in these days, you give them a white collar. You have to be careful because if you Porque- give them pistachios, like, hey, Porque tá neutral, então porque duna na color mais normal, bota duna ng pistache, nanda bisa, ei, they give you the banana collar, then you are in trouble se now. nanda na Hey. color de banana, bota tem So problema. what color should it be? Pero que color é esse tanto? Transparent ice cream. Transparente, Colorless. ice cream transparente, sem color. You understand what I'm saying? Bota compreender aqui como está pensando? Not even with the ice cream. Não solamente que ice cream. So if you don't want nobody to say nothing, Se você quer para gente não bisa nada, criticize you, criticavo, live saying nothing, biba tá bisa nada, live doing nothing, biba tá hasi nada, and live being nothing. e biba tá nada. But that's not us, right? Pero isso não é nós, verdade? We are not like this. I am Nós not like não tá this. assim, a mim não tá assim. I refuse to be this. A mim tá rehusar de tá I assim. used to be this Me tava tá assim, in Christ. em Cristo. Uh-uh. Things changed. Coisa a cambia. I am saying something. Me tá bisa I am algo. doing something. Me tá hasi And algo. for sure, I am E somebody. seguro me tá algo. Yeah. You are a new creature. Botar criação novo. Born again. Nasci de novo. A child of God. Filho de Deus. With a promising future. Com promessa de futuro. Amen. Anybody Amém. believe that? Quem ainda quer ser? I am not my past. Me nota me passado. I am not my past. I'm Me saying that again. nota me passado. Me tá bisa ser I am who God says I am. Me tá quem Deus avisa como tá. I am going forward. Me tá indo para And I'm going dilante. upwards. Me tá indo arriba. It is a faith journey. Esta jornada de fé. And I'm not stopping. E me nota stop. No storm will stop me. Nenhum tormenta lo No stop me. snake will stop Nenhum me. culebra lo stop me. The only thing that will stop O me único coisa que lo stop me is unusual kindness. tá carinho inusual. Because I'm taking a break. Pastor, para mim tá tomando break. And I will use it. E me lo usei. But after I use it, Pero depois que me I'm usei, ready for the next. me tá clape seguinte. Because I'm going somewhere. Pastor, para mim tá indo caminho. And Christ is in E me. Cristo tá And Christ dentro is with E me. Cristo tá And the comigo. anointing of the Tem Spirit. unção de Espírito. It's not by my E might não nor tá por power. meio de poder It nem is por by
the Holy Ghost. Está pa medio de Espírito Santo. Hallelujah. Come on, give God praise Aleluia. this Dona morning. Deus alabanza we mainta. Shout to the Lord this morning. Grita Come na on. Senhora we mainta. Aleluia. Aleluia. When you are a leader, you are the most easy thing to criticize. Ora ko bote líder, bote persona of a costi mais fácil para criticar. Why? Because you have become visible. Pa Kiko, pa sobabira visível. Yes, leaders are visible. They're always in the front. Tá visível, ang sempre tá dilante. So how did Paul deal with this criticism? Kung Paul adil, kwe kritiko ng aki, You need to know kritika ng how to come aki. out of that. Sa kong pasali din. You need to know how to come out of Bombester that. sa kong pasali din. Read verse 5. Lesa versículo 5. Glory to God. Gloria na Dios. But Paul, the word but is important. Because if everybody is going this way and you are called by God, then before you do anything, there comes this word, but you. A palavra pero é importante. Pois se botou para ir num caminho e se palavra pero abin, é zeker men. No, si tú eres va en camino, pero abo como yo de Dios, a otro, y ahora palabra pero es importante, pavo. Yeah. Pero abo no. Yeah. Right? So, Paul here, but Paul, in other words, amongst everybody, Paul was different. Paul, what did he do? He shook off the snake into the fire and was unarmed. Ma ela sacudi e bestia, lagi cai de candela e nada no a passé. Tell the one next to you, Disse shake sumbani off ko, the snake. Sacudi a culebra. Shake off the snakes. Sacudi a culebra não. Yes. Sometimes there's a snake, sometimes we're talking snakes. Tem hora nós papo de culebra, pero tem hora nós papo de culebra não. So in verse 5, Desde versículo 5, Paul did not waste time saying, why me again? Pablo não a perde tempo pensando para que eu me trobe. I deserve better. Me merece melhor. He did not cry. E não llora. He did not go on Facebook E não vai friba and Facebook. go into useless discussions, nonsense and whatever. E vai na discussão em vano arriba Facebook. And everybody is crying with you now on Facebook. Não tá turgente tá llora They com share your Facebook. crying all over the world. Nanta compartir o lloramento ronde Oh, mundo. he is suffering again. Ai, está sofrendo a She trobe. is suffering Está again. sofrendo a trobe. Is that the gospel? Esse é evangelho? The gospel is good news. Evangelho tá bom Is that good notícia. news? Esse é boa notícia? So why are you sharing that? É hora para que eu vou compartilhando isso Why are aí. you sharing your sad news? Para que eu vou compartilhar boa notícia não triste. And you never share the good news. E vou nunca tá All you do compartilhar is notícia sad não news. bom, solamente tá notícia não triste. This is not what Paul did. Isso aqui não é o que Pablo faz. No. Não. He looked at the snake Ela waque culebra. and said, Snake, Ela disse you are culebra. not part of my destiny. Bono tá parte de minha You don't destinação. belong. Bono tá pertencer aqui não. Shook it off. Ela sacudia. Yeah, do that. Shake it off. Assim é, sacudia. Yeah? So Paul knew Pablo estava sa. by experience with the Lord Dor de experiência não com o Senhor. that if I survive the storm, Que se me sobrevivi e tormenta. if I have been surviving 3 shipwrecks, Se me sobrevivi já 3 naufrágios. I can survive this one snake. Me por sobreviver é culebra aqui. Yes. Sim. That is what mature spiritual children do. Aceita lo qual com uma madurez espiritual tá assim. He did not allow the poison to get into his system. E não permitir o veneno dentro de seu sistema. He shook it off. Ela sacudia. Are you here? Bota aqui não? And you do this by your faith in Christ E Jesus. botar esse saque dor de fé em Cristo Jesus. If your faith is in Christ Jesus, Se você está em Cristo Jesus. and you're not wavering this week and next week, E você não está vivendo uma vida assim, dia arriba, dia bom. no, then the anointing comes to you E ora chão tá bem nabo. and it will break the yoke of the poison of the snake. E ele quebra o jugo de veneno de culebra. Are you here? Bota aqui não? Haters will hate, but you and I, we will continue to shake. Ele não escuta odia, lo sigue odia, pero não escuta sacudir, lo sigue sacudir. Shake it off. Sacudir. By how this is written from verse 4 to 5, Paul was quick in shaking off De the maneira snake. com essa que está escrito, de versículo 4 para 5, Pablo estava ali para sacudir coski. There was no
extra verse dedicated to the snake around his arm. No. Não estava tendo nenhum extra versículo dedicado a culebra aqui sacudindo. Mané culebra bing e mester abai. The way he came, he had to go. Yes. Sim. And you need to be spiritually swift. E você está ali para cambiar espiritualmente. Yes. You have to understand these things. Você tem que compreender coisas aqui. You see how you need to read the Bible? Você tem que ler essa palavra? It gives you speed. Ito donabo speed. Ito Velocidad. sibuliye, ito donabo velocidade. From one verse to the other, you know the speed. De versículo para outro, você tem velocidade. In other situations, Em outra situação, não? there's a whole chapter on lamenting. Tem capítulo inteiro de lamentação. But that is on your Facebook. Pero esse está riba bo Facebook. Don't lament. Lamento. Don't say why me. Não bisa pa kiko Be ani. like Paul. Assim mane Pablo. In this verse, the snake came. Tem versículo aqui culebra bem. But in the next verse of my life, Pero tem the seguinte versículo snake de minha was vida. shaken off. Culebra a guardo sacudi. Hallelujah. Come on, give God praise. Duna Dios alabanza. The poison of an attack. É veneno de ataque. The poison of an offense É veneno de ofensa. does not have to get on the inside of me. No mester drenta dembo. Yeah, you need to be like the dots in water. Bo mester ta maneira cachonan, no, patonan den agua. Like a chota oga. But the dogs, Pero patonan, have you seen the dogs bawa ke patonan or the goose? of goose, gangsang. They don't get wet. Nanota muha. They have a way to repel the water. Nanti maneira de mantener agua a fo. They have a way to float. Nanti maneira de flota. The water wants to get into them, but they don't allow the water to get into them. Yet they use the water. É agua que drenta den nang, pero nanti forma de mantener a fo, pero sin embargo nanta usa agua. Soap is the same thing. Jabón te mesmo cos. When you have oil Ora botin azeta and you make a solution of soap, e boas solução de jabón, you throw it in the oil, bota tire den azeta, it pushes away the oil. eta puxa azeta fo. We need to become like that. Nos me servir assim. And we are like that. E nos está assim. Don't you know you are the temple of the Holy Ghost? Bono saco bote templo de Espírito On the inside Santo. of you, you are anointed. Den bo pa den bota ungido. You have in you Botin den bo. the power, É poder. the É strength força to push away para puxa a fo. every poisonous Tur veneno. stuff that wants to affect you. Tur cosco tem veneno que quer afetabo. You can shake it off. Bo por sacudir. You can keep it at a distance. Bo por mantenendo You distância. can walk away from Bo it. por canabai for You DJ. can swim away from Bo por it. landra bai for You can DJ. run away from Bo por it. corre for You DJ. can even fly away Bo por from it. hasta bula for Because DJ. of the anointing. Pa sobra é chão que tá viva dembo. The Bible says Palavra de Deus avisa. that He can renew my strength É por renovar minha força. when I'm fainted, Ora tired, como está exhausted. débil, cansar. He can help me to walk. É por ajudar me He cana. can help me to run. É por ajudar me correr. And I can even fly. E me por hasta bula. It's a verse in the Eta Bible. versículo da palavra de He can Deus. give me the strength of a young man. É por dar a young força de gente jovem. Yes, that's the anointing. Aceita é chão. The anointing doesn't know age. É chão não conhece idade. It is just the anointing. É simplesmente é More than the chão. anointing, it is a person. Mais com The Holy chão. Ghost, É the persona, Spirit of Espírito Christ. Santo, Espírito Our de best Cristo. friend. Our best friend. Nosso melhor amigo. How much time do we spend with Him? Quanto tempo nós passa com ele? Ask Him, Puntre. and He will speak to you. E ele papianabo. Yes. Sim. And He is here. He is present. E está aqui não, He is está right here. presente, está aqui não. And He wants to have communion with E you. quer ter comunhão com você. But He will not be like the devil, inviting himself where He is not invited. Pero é nota maneira o diabo que está invitando a mestre caminho uma comunhão e não yame. The minute you say Holy Spirit, No momento que você Espírito Santo, He is not just outside of you. não somente está para fora, He is on the inside. está para dentro. You feel Him. Vou por sentir, You can know Him. vou por conhecer. You will know it when you call upon Him and you are in need. Bolo saco ete den hora que vou chamar e seu nome que você tem necessidade. You will know it. Bolo sa, Are you here? bota aqui não. I'm talking to those that know what I'm talking about Me here. está papiando nestan ku sa de que me está papiando. And if you're not there,
E se bono inang, use this to get there. use saki pa boyega inang. When I came to Christ, Ora ama bina Kristo. I was an atheist. Mitatong ateísta. I had no idea of God. Minuto ting nenhum ideia de Deus. I was so atheist Mitato assim na ateísta. that normally people say, "Ay Dios." Normalmente When gente dice, something ai happens. Deus, ora algo passa. I was so atheist that I never used that. A mitato assim na ateísta kung minuto usa esse. If I don't believe in Him, I don't use it when I'm in danger. Se minuto quer denje, minuto use ora mita den peligro. Some people, they are atheists, but when they are in danger, Dios, you damn me. Tem gente que tá ateísta, pero ora quando tá em peligro, Deus ajuda-me. I was so atheist. Pero me tá assim na Even in ateísta. times of danger, I would not Hasta use that word. de momento não de peligro, me não tava tá use palavra nem. Are you here? Bota aqui não? So in a situation like that, long ago, De uma situação assim, na houve tempo passar, I said, Lord, mas bisa Senhor, I am not like them. me não tá maneira não. It is obvious that they love you. Eta obviamente kung nang sita I estimabo. was in church. Me tá na igreja. People here, they love you. E gente nang kinanta estimabo. I don't love you. A mim não tá estimabo. Teach me to love you. Sinhami com pastimabo. Teach me to love you. Sinhami com My pastimabo. prayers are not long. Mi oración não tá largo. They're not eloquent at all. Não tá elocuente, Short te and tampoco. practical. Não tá cortico e prático. As I go, I pray. Mas segundo me tá bem, me tá essa oração. There are times where I sit down and I pray. Tem hora que me tá sinto rato e essa oração. That is when I pray with my wife. Pero essa hora me tá essa oração com mi casa. Me alone, Pero miso, I am a walking prayer. me tum gente que tá cana, Prayer tá service. hasi oração. I'm an online praying sting. I keep praying Me tá constantly. constantemente I talk to him. haciendo oración, I ask him. constantemente Thank me tá him. papiando con I el worship him. me tá dando agradecimento, With me what tá I do, I adoré. worship him. Con lo cual me tá hasi, me tá Try adoré. my best. Me tá hasi mi best. Are you here? Bota aqui não? Learn those things quickly. Sinha e costing rápido. You and I, we have a destination. Ami e We are abo going tem somewhere. destinação, And nós I tá cannot die indo before I get there. I need to Nos- get to that place. E nós estamos por muri segundo nós tá bem, nós cinco chega e não. Are you here? Bota aqui não? The poison of snakes. What's the design of it? É veneno de culebra. Aqui que tá seu desenho. It is to cause fear. É para causar medo. Criticizes you to cause fear. Eta ponemos de uma forma que botar raia medo. Yes, it criticizes you Eta criticabo for you to stop doing what you're doing for para por God. stop de hacer lo cual que botar haciendo para Dios. And if you're not quick with it, it will create bitterness in your heart. E se você não tá lié com ele, eta trece amargura dentro do It will coração. break you. Elo quebrabo. It will stop you Elo from s- going towards your call. Elo stop body cana vai na boa amada. Are you here? Bota aqui não? So when God is calling you up, what do you do? Desora Dios está chamando para vai arriba. Que que botar You assim? need to take His word seriously. Vou mestre toma sua palavra sério. And no matter what happens around E you, não importa o que passa alrededor de you're not going to allow the poison of the snake or the snakes to enter your Ou não vai system. permitir o veneno de culebra dentro do meu sistema. You keep going forward. Bota sigue, vai para Glory to diante. Glória a Deus. Now, let's continue. Vai seguir. Verse 6 is very funny. Versículo 6 está Robi Brat. Look at verse 6. Vai, versículo 6. We are talking about the same people here, Nós estamos papiando de mesmo gente aqui, the same audience. é mesmo audiência. Nobody went home Nenhum gente a vai and casa nobody came from home. e nenhum gente não bem The forte. same people. É mesmo gente. The people waited for him to swell up or suddenly drop dead. They were waiting, not praying. They were waiting for him to die. They were waiting for him to swell up. Increíble. Malese ko aqui milbia, pero tu biago milese me disse, Kiko. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, they changed their minds and decided that he was a god. Mas não estava à espera que ele a gente of de repente dá bom morto. Mas ora não espera basta rato e não mira nada estranho passa com ele. Não cambia de ideia e a começa a pensar que estava tão Deus. This thing is funny, É really. coisa que dá hobby, de verdade. But it is serious. Pero é sério. And people like this, we don't find them in Aruba. This is just fragile. Yeah? E gente nascida nós está na Aruba. This is in Kazakhstan in Europe. Essa aqui Way over está there. na Europa, em Cazaquistão.
Nobody from Kazakhstan here. Não tivemos de Cazaquistão aqui não, né? Seven, are you from Kazakhstan? You have family members there? I say this, when I look at this, I say, wow. Ora mi wage sa akin, mi bisa, wow. They were waiting for Paul to fall down and die. Nanto guardando pa Pablo cai e muri. But it didn't happen. Pero não passa. The contrary happens. E contrario a passa. They kept looking, not at Paul, they kept looking at the snake. Na não queda wakri pa Pablo, na queda wakri pa culebra. They kept looking at the snake, and suddenly the snake was barbecued. Na queda wakri pa culebra e de repente culebra awardo poni pa barbecue. Because they were waiting for him to die, so they were looking at what is the snake going to do next. Nanto guardando eigenlijk Pablo pa muri, dus nanto guardando pa aqui co culebra tota hasi siguientemente. The only thing that could kill Paul there was the snake. Pa sobre o único coisa que pora mata Pablo e nantaba de culebra. But the fire killed the snake. Pero e candela a mate culebra. And when the snake was killed, Paul was still alive. E ora que culebra a muri, Pablo ainda estava na vida. So Paul did not fall. They were waiting for him to fall. He did not fall. Assim Pablo não cai, não estava guarda pela cai, They pero were não waiting for cai. him to swell up, but he did not swell up. Não estava guarda pe hincha, pero não hincha. Porta la swell up, dori come hobby. Porta la hincha Pero no, lo come culebra. Huh? Somebody said that if Adam and Eve were Chinese, Gente pensa que se Adão e Eva estavam chinês, culebra em fora ganha na culebra that snake would have been in trouble. culebra ele estava de problema. Ela come. Malenda di lani que não vamos usar. Oh, Jesus. So, Paul did not fall down, he did not swell up, he did not die. Pablo não cai, e não hincha, e não muri. You are not going to die. Bonoto vai muri. You're not going to swell up. Bonoto vai hincha. You're not going to give up. Bonoto vai rindi. There is a call over your life and you are moving forward. Tem uma chamada arriba por vida e bolo move, vai para dilante. Botamos vendo vai para dilante. You know, sometimes people, when is he going to die? Tem hora gente tá echt guarda, espera que hora você vai morrer. No, if God gave you a word and you are consistent in making sure you're moving forward, none of those things will happen to you. No, se Deus donava uma palavra e você consistente dentro, no nada no lo passava, bo no lo muri. Storms will come, storms Tormenta will na lo go. bin, na lo vai. Snakes will come, snakes will go. Colebra lo bin, colebra lo vai. Nothing formed against you in hell shall prosper. Nada formar contra o bode fier não lo prosperar. The people kept looking, the same people that had this unusual kind. That's why I said, when they are kind, use it. E mesmo gente não cutava tinha carinho inusual aqui, tem mesmo gente não cutava guardar para cair muri. Pensei ma bisabo. Ora por receber gente não assina, use, tomei. They saw that the snake was gone Na hora que colebra Barbecued. vai, ela guarda de barbecue. out of the whole thing. Fuera And de then they tudo. change their minds. E depois não cambia no pensamento. Oh, Paul is indestructible. Pablo está indestrutível. And actually, they saw a second miracle because they knew Em that the realidade, first one already happened. não há de dois milagres, porque não sabe que promete a paz acaba. They changed their minds and said, hey, Paul must be a God. He is Não a God. cambia na mente, de repente na avisa Pablo, mas é Deus, está Deus. I call this spiritual bipolarity. Me te llama essa aqui espiritualmente bipolar. Yes. Some people are like this. Tem gente assim. Today they are here. Awen não está aqui não, Tomorrow they are there. amanhã não tem não. Today they are here. Awen não está And aqui tomorrow they are riba, there. e amanhã não tem não. And you are in the center of their lives. E abo também meio de na vida. They watch when you're going to die. Não está guarda o aqui They hora você wait vai when morrer. you're going to swell up Não and está give guarda o up. aqui hora você vai hincha e rindi. But that's not going to happen. Pero isso não vai passar. You are not dying. Você não está morrendo. Nothing's going to happen to you. Nada vai passar cubo. Because you love God. Sobre você estima Deus. And He promised, for E ela those who love me, pensando que the good work I started, é bom I will finish eu it. perfeccionei. I will finish it. E lo cumpre com ele.
What is the lesson in all of this? Kiko ta lesson tu resaki. Don't live according to the opinions of others. No viva a base de opinión de otro. Some will think little of you. Tem gente lo pensa of mirabo chiquito. Some will think too much of you. Tem gente lo mirabo of pensa de botar mais grande, mais And they coisa. flip-flop between those two poles. E não tá cambia entre duas coisas aí. Some put you on a pedestal. Tem gente que tá ponendo por um pedestal. Some are waiting for you to fall. Tem gente que tá guardando para bocai. You need to change all of that Bom, Mr. Cambia, tu sei. and live for the audience of one. E viva para a audiência de Who is my one audience? Quem tá audiência aí? Christ Jesus that died Cristo for me at the Jesus. cross. Ku amburi pa na cruz de Calvário. Are you here? Bota aqui não. If all is well, the Father loves you. Se turco está bom, é tata estimado. And all is well. E turco está bom. There's nothing that I can do to make him love me less or more. He loves me, period. And he said, I loved you with an everlasting love. Não tem nada que vou por hasi para se estimado menos. Ela avisa de sua Ni palavra. más. Ni mais Ni ni más. menos. Está estimado e ponto. Ela estimado com amor eterno. You need to know that there is one constant in every shipwreck, in every storm, in every snake situation. There's one constant. Vamos ser sabe que tem só que está constante dentro da situação, dentro do naufrágio, dentro da tormenta. Só que está constante. And that is the love of the Father over your life. He ese said, I amor- love you with an everlasting love. E é tata arriba a vida, ela avisava que está estimado com amor eterno. Sometimes his love makes you uncomfortable, Tem hora seu amor tá se você sentir inconfortable, inconfortável. especially when you make mistakes, Especialmente hora bota hasi error. especially when you feel like you're not enough. Especialmente hora bota sentir que abo não tá suficiente. Do we have that situation? I have that all the Nós tem time. I always situação think of que tem myself sempre me less. tá pensa assim, sempre me tá pensa menos de mim mesmo. But what picks me up every time Pero again? aqui que tá lantami tu hora de novo, From one verse to de another, versículo para outro, from one attack to the next, de ataque para seguinte. it is his love that I cannot comprehend. É seu amor que a mim não por compreender. It is his love that I cannot fathom. É seu amor que me não por Gara. gara. I cannot describe his love for me. Me não por descrever seu amor para mim. You and I, we make mistakes. A mim que We bota fail. error na nossa falha. But he loves Pero us. esta estima nós. If I'm doing very, very good, Se me está he loves sendo me. hopi bom, esta estima-me. When I'm not doing so very, very Ora, me não good, está he sendo loves me muito with the bom, same esta love. estima-me que me é um amor. And that makes me very E essa uncomfortable. está assim And inconfortável. what it does to me, I don't know about E you, lo que está assim comigo, it causes me to rise Esta from causa-me down there para and come back up and continue. Bom, e seguir vai para diante e continuar. Yes. Sim. There's one thing that is sure in all of this, Des coisa que está seguro de tu ressaquita. that the enemy cannot blur away what happened at the cross for you and for me. Que o inimigo não por quita lo qual que la hace para nós de cruz de Calvário. That's why I'm here to please God above everything and anything. Pensei-me daqui não para agradar Deus arriba turcos e turcos. You should do the same. Vamos ser assim mescos. Look at Galatians 1:10. Wa Galatia ng 1:10. What does it say? Que tá bisa? This is the Apostle Paul, the Essa same, aqui tá the apóstolo same man we're Pablo. talking about. É mesmo homem que nós está papiando. Obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, and you need to picture yourself or him into the shipwreck, E vamos ser wag vamos de naufrágio. and then him coming on the shore end, E depois é bem netera. everybody kind to him, very kind Tur to gente him. tá liv com né. The same people now, É mesmo gente a o. he has a snake É situation. de uma situação de culebra. Instead of helping him, Em vez de ajudar, they judge him. não tá juzgue, They criticize não tá him, critique, waiting for him to die. não tá guardando para morrer. At the moment they receive you, No momento, momento não tá recebido, depending on what happened, they push dependendo de you. lo qual que passa, não tá puxado. That's why Paul says, Pensei Pablo tá bisa. if pleasing people was my goal, Se agradar gente tá outra mi meta, if I had to go by the people of Malta, se me mestra vai traz de gente na animal tá, I would not be a servant. mi não lo tá sirviente. I would not be serving Mi Christ. não lo tá sirviendo Cristo. I would have died long ago. Mi lo muri hopi tempo Do passado. you see that? Bota wa que sei?
This is how Esa kita maneira, you and I ami kubo, need to live in Christ. Mr. Biba din Cristo. This is how Esa kita maneira, you and I ami kubo, go from a low place tabay de lugar abaw, to a higher place. num lugar mais And alto. this is every day. E essa kita This todo is dia. moment after Esa kita moment. momento tras de momento. This is who I am in Christ. Esa kita quem a mitad em This is Cristo. the purpose of God over my life. Esa kita é propósito de Deus arriba I'm minha moving vida. forward. Me tá yendo para I'm going dilante. up. Me tá yendo And arriba I'm not e stopping. me nota stop. Hello? Anybody here? Tem gente que não? Glory to God. Glória a Deus. Now Paul kept going. Pablo a seguir vai. It was very obvious that nothing was stopping him. Eta obviamente que nada lo não stoppe. Now look at verse 7 till 10 O versículo 7 até 10. of Acts 28. De Hechos também de 8. Glory to God. Glória a Deus. Near the shore where we landed was an estate belonging to Publius, the chief official of the island. He welcomed us and treated us kindly for 3 days. A ordem vecindário de lugar estava em terreno não que estava pertencendo ao homem principal de isla, quem estava chama Publio. E quem a recebimos e a entretenernos carinhosamente a trove durante de 3 dias. These people have a problem. E gente não tem problema. Verse 8. Versículo 8. As it happened, Publius' father was ill with fever and dysentery. Paul went in and prayed for him, and laying his hands on him, he healed him. E a sosode coetata de Publio estava a dormir malo com quentura e desenteria. E Pablo adrenta vai mire e depois que ela hace oração, ela pone sua mão em ribaje e a cure. Verse 9. Versículo 9. Then all the other sick people on the island, not some, all, you imagine all the sick people of Aruba Pwede waiting imaginabo- for you to pray for them? Pode imaginar, ture gente na Aruba malo, tawarda pa buhasi oração pa nang. Because God used you to heal one person. Pa sobra Dios a usabo pa sana persona. This is the fire that I'm talking about. Essa aqui te candela como está papiando de This is the revival that we need. Essa aqui te avivamento que nós temos ter. And you can be the agent. E abo por te agente ei. The agent of revival. É agente de avivamento. It took one Paul. Ela toma Pablo. We have a lot of Pauls and Paulinas here. Nós temos Pablos e Pablas que dena. You know why? Você sabe como? The same Holy Spirit living in him is living in O you. mesmo Espírito Santo The same Christ that he serves, you are O serving. mesmo Cristo que ela serve, If God used him like that, he can use me, he can use Se you. Deus a usa assim, é para usar a mim e a abo. Glory to God. Glória a Deus. All the other sick people on the island came and they just not got a prayer and they left sick. No. They were all be prayed for and they were healed. Amém. E depois que essa aqui sucede, é outro gente na isla que estava em maleza não, estava bem cerca de e estava guardo curar. We need to desire this as a church, you Nós know. precisamos desejar isso aqui como uma igreja, você? Stop praying for a car. Stop de fazer oração para Stop praying for a auto, promotion. promoção, Stop praying for more money. para mais placa. Yes, you can do that. Se você pode fazer. But if I can be used to heal one person and the next moment the whole island comes for prayer, for the glory of God, I believe that is better than a promotion. Pero se me pode fazer oração para guardar usar a maneira Pablo, para orar para gente e depois gente pueblo, esse está melhor com promoção. Imagine every Sunday morning in here. Imaginava tur dia domingo mainta aqui dentro. Sally screams from the back, says, Pastor, we have to close the door. Sale da grita fora para trás, pastor, nós temos que cerrar a porta. Too much people. Demasiado gente. Wow. I love problems like Me that. tá gusta problema na There assina. are bad problems, but this is a good problem. Tem mal problema, pero essa aqui é bom problema. Send them home and tell them to watch it online. Manda ng casa e pisa ng waki online. Or come tonight. Of binga noche. Or maybe put more services. Of pone mais serviço. Or we need a bigger building. Of nós precisamos lugar mais grande. Do we dream like this in Nós Christ? sonha assim em Cristo. We have to be dreaming these things. Nós precisamos sonhando e coisas Stop aqui. dreaming about more money, more cars, Stop more this- hotels, a submarine, whatever you want. Stop de sonha, riba mais auto, mais That casa, is mais nothing for submarino. God. Isso aí tá nada para Deus. God wants this world to be saved.
Deus quer para o mundo que guardo salvar. And He can use healing E ele usa sanação to attract the whole island to para come. atrair a isla completo para vir. You can be a channel like Him. Vou pôr canal maneira Dream like this. sonha maneira essa aqui. Now you understand why He was so attacked. A vou poder compreender para que ele guardo atacar tanto The assim. people of Malta did not even know E gente de Malta não estava sa mes. that they were not spiritually oriented. That's why they went this way. Não estava orientar espiritualmente, porque não estava para assim. If they knew, they would have been stable. Se não estava sa, não But they estava did not know. stabil, pero não estava sa. They were easy prey in the hands of the enemy. Não estava gara Proi, fácil, proi sim. fácil de mão inimigo. Depending on what their eyes see, Dependiendo de lo que não voa, não estava we live by faith, not by what we see. Nós está viva por meio de fé, não é para o qual nós estamos, não Based on what they vista. saw, they went up and down. E a base de lo qual não estava tawak, não estava arriba e abaixo. But you and I, we know better. Pero ami kubo samio, We keep loving them. nós está estima não. Something is coming. Algo está viniendo. And in this case, it was E revival. tem caso aqui estava avivamento. Imagine if Paul Imaginamos se Pablo would have screamed at them, lo grita não, rebuked them, repreende não, and ill-treated them. e maltrata não. I'm the son of the Most High God. I'm an Ami te apostle. Jude a Dios I mas curse you in the name of Vida Jesus. maldicionado em nome de Jesus. Can you expect a revival after saying those things? Vou por esperar avivamento de GSCC? Is there somewhere in here that Paul said something? Tem algo que mostra que Pablo bisa algo assim aqui He dentro? was a type of Christ. Estava tipo de He Cristo. did not retaliate when he was being attacked. E não retaliar ora estava beza que está guardo atacar. Some of us need to zip it. Algum de nós tem que assassinar. Zip your mouth and zip your Facebook and your Instagram. Queda, Zip it. queda quieto, será por Facebook e por And Instagram. let God be God. E laga Deus está Deus. In this case, God was being God. Em caso aqui Deus estava tá guardo tá Deus. Paul was a smooth channel to work through. Pablo estava canal suave com Deus por trabajador de. God could have done anything to Deus him. por hasi turcos com ele. And look at this. E o que aqui? One influential man had a family member that was sick. Homem influenciável, então tem membro de família malo. Member or, yeah, it was a member, right? Sim. Yes, a member of a. Bosa ko na sana you the prime minister. Did you know that they Bosa do ko it? na- They say- they healed They healed, yeah. the son or whoever, the child of the prime minister. nang asana e you de prime minister? Let's get our children there. Bang hiba no siunay na. Let's go and look for this miracle. Bang busca Let's go to this man. Bang sige homer. Let's survive a shipwreck. Let's survive the snake. Was sobreviviu num Let's facho, go there. culebra, bang inang. And then Paul is the man that says, follow me as I follow Christ. E Pablo te homer cabeça, segui mi maneira. When you get there for healing, Ora po llegar na sanación. you get healing, but you also get your salvation in Christ Jesus. Hallelujah. Pero também por salvação em Cristo Jesus. Amen. Aleluia. So from one trial to the next, Desde prueba para outro, if you have the attitude of Paul, se você tem a atitude de Pablo, if you allow God to use you like Paul, se você permitir Deus usar de maneira Pablo, there is a revival coming your tem way. avivamento viniendo por caminho. Now look at this. O que está aqui? Paul was being blessed by this experience. Pablo estava guardando bendicionado de experiência aqui. Wherever he was, the people around him were also being blessed. Unda que estava e gente nang rondi je também estava guardando bendicionado. And the third important thing, E de três coisas mais importantes. God was getting the glory. Deus estava hallando a name is glória. being lifted Su up. nome estava guardando It is always like that. Sempre estava He works a work in you. Está haciendo obra de mbo. And then he works a work in the people around you. Está haciendo obra de gente nang rondi And he gives his own name glory. Hallelujah. Come on, praise God this morning. Aleluya, alaba Señor o mainta. Glory to God. Gloria a Dios. Let's all stand as we close. Bang lanta para según que nossa sera From storm de tormenta, to a shipwreck de naufragio, to a snake bite. para mordimento de culebra, A little break with unusual kindness. break com carinho nang inusual, Then a revival. depois avivamento. What does this tell me? Que sa kita bisa nós? Never, ever give up. Nunca rinde.
Hold on to God. Aguantan a Dios. And I believe that a door is opening up for you next. E mi quiere que siguientemente ti porta abriendo pavo. Opportunities are coming your way. Oportunidad nang tabiniendo bo caminda. You need to catch up with this attitude. Pero bo mester tu me actitud aquí. And God will send the right people. E Dios lo manda gente nang correcto. He will give you unusual kindness breaks. Elo donavo inusual carinho break nang. You may be delayed a little bit. Portavo portar un tiki. Even detoured a little bit. Hasta bo por passar rond. Yeah, diverted. Diverted. Desviar. Desviar. But the destination did not change. It is still the same. Pero a destinação não cambia, é o mesmo. God has you on the schedule. Deus te nibo riba su schedule. God is aware of everything. He is in control. Deus está em controle exato coisa. You need to know that. Abo mester sai The good work He started in you É bom obra que ela começada em bo. is still going on. Ainda está seguindo. Don't question what God is doing. No puntra No que questiona. Deus, não questiona que He's still Deus está working. fazendo. Está trabalhando He's still ainda. doing a good work. Ainda está sendo bom Despite trabalho. the snakes and the shipwrecks and all those things. Não obstante, é colebra Keep e moving naufrágio. Siga vai para Keep diante. moving forward. Don't Siga vai fall. para Don't diante. fall along the way. Não cai na caminda. Amen. Amen. Some of you need prayer. I can sense that. Tindi bosonan comester oração mita sinti sei. So lift up your hands. Assim na halsa bo And I'll man. pray for you from here. Mita vai ora pabo di kinang. Father, in the name of Tata em Jesus, nome de Jesus. let your anointing Laga bom chão. destroy every doubt, Destruir tur dúvida. every lie of the enemy. Tur mentira de inimigo. Set them free. Assim nang liber. Set them free. Assim nang liber. Touch them, Lord, Touch nang by your Senhor. anointing. Dor de bom chão. Heal, deliver. Sana, liberar. Let them out of the dungeon of the enemy. Laga nang sali for de prisão. prisão de inimigo. In Jesus' name, Em repose, nome de Senhor. Jesus. I pray Mita ora. that the Holy Spirit will cause you to rise up Que o Espírito Santo lo causa pa volante. and continue in Jesus' E name. continuar em nome I de pray Jesus. that you will be strengthened, Mita ora que vos recebi força. that que the vos dai Holy força. Spirit will renew your strength O Espírito Santo lo renovava força. to walk again, Pa cana di novo. to run again, Corre di novo. and to even E fly. pa hasta bula. In Jesus' Em name. nome de Jesus. You may be wondering what is happening, Bota pensando quizás que lo cual está but this passando. word confirmed to you Pero a palavra aqui está that you are confirmando. still on course. Que bota Riba e ruta. riba e ruta. You're going well, you're Bota doing paiando well. bom, bota sendo Make bom. sure your faith is not weakened. De sorte para a fé não guardo debilitar. And the object of our faith is Christ E Jesus. objeto de nos fé está Cristo Jesus. Keep moving forward. Siga mover para adiante. Don't question Não God. questiona Deus. Just trust Him. Desconfie. Your faith Boa fé. is what God will use to save you. Está lo que Deus lo usa para It is because salvar. of your faith that you will reach the other Está side. para causa de boa fé que vos lo Maybe it's infirmity, keep going. Por tanta enfermidade. Maybe it's sigue your vai. marriage, keep going. Por tanta bom matrimônio. Maybe it's your matrimônio, ministry, pero keep sigue vai. going. Por tanta bom ministério, pero sigue Maybe vai. it's you personally, keep Por going. tanta abo personalmente, pero sigue vai. Maybe you need to give your life back again to Christ. Quizás vos me Rededicate your life back vos me to Christ. uma vida dia mais na Cristo. Maybe you need to give Him more of your life. Quizás vos me dune mais. If that is you, let's pray together. Vamos a oração junto. We all have a little space that we want to keep it for ourselves. Nos turtem algum espaço que nos queda com ele para nós mesmos. But you see here the life of Paul was totally surrendered to Pero Christ. bota aqui na vida de Pablo está That's why completamente God could rendida a use them like Cristo. that. Pensei Deus por usar assim. This morning, say with me, Ave mainto bisa Jesus, Jesus. the rest of the places in my heart O resto de lugar nang de mi that I coração. have kept from you, Kuma tena nang pamimes. I surrender them all to you right now. Entregar nang nabo awora My whole life, mi vida I completo. give it to you right Mita now. donabe awo. Holy Spirit, come. Espírito Santo, Clean me up. limpiami. Clean me up. Limpiami. And renew my strength. Renovar mi força. And renew my commitment. Renovar mi compromiso. Work in my will and in my doing. Traja de mi raci, So de my mi life gana. can only please Pa mi you. vida por solamente
mente agrada Here is abo. my life. Ata mi vida I aki. present it to Mita you. presente na abo. And I ask you I mita pedibo. to use me Pabo usami. for your Pabo glory. gloria. For your glory Pabo alone. gloria I solamente. surrender my life Mita to you. entrega mi vida na abo. While you strengthen me. Según ko bota While you lift me fortalecemi, up. según ko bota lantami, While you help me, según Lord. bota ayudami, In Señor. Jesus' En el name. nombre de Jesús. Bring life back Trece again to me. vida back de Bring mí. light back to Trece me. luz back de mí. Let the rivers of living water start to flow La que again. río de agua vivo Holy fluye en mi Spirit, atrobe. Espíritu Santo. I give you Mita dunabo. everything back again. Turcos di novo. Lead me again. Guiami di novo. Show me the way again. Mostrami a caminda di Speak novo. wisdom to me Papia again. sabiduria di novo Speak nami. to me, Holy Spirit. Papia come Espíritu But don't only Santo. speak, but strengthen me No also. solamente papia, pero fortaleceme In the name también. of Jesus. En el nombre de Jesús. I surrender my life Mita to you. entrega mi vida nabo. My life Mi vida is totally dedicated to you. está completamente dedicada nabo. I repent Mita arrepenti of the ways di caminda nang that I treated you. di manera nang kumatratabo. I repent Mita arrepenti of allow my life to become cold di permitti mi vida and di even frio lukewarm. of low. But today, Awe, I give it all to you. mita donavo turcos. Make my life hot for you again. Pahasi mi vida back caliente, Use pavo. me again. Usami biyamas. Use me like wildfire on hay. Usami manera candela Riba hoy, seco. riba zero. Hoy ta seco ka. Ah. Hoy. Hoy. Oi, okay. Aha. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. You see, when I pray like this, Sa ora mita orasina, I lift up my hands, mita hisa mi mangna. and it's like a child pulling milk from a mother's breast. E esta maneira yu kuta halando e leche for de mama su pecho na. That's how your faith should work. Esta maneira When you lift up your hands, ora bota hisa bo manga. More than what we can do as ministers, Mas de lo cual con nos prohasi como you need to be ministro pulling na. from God, Bom está garrando de Dios, arrancando de allowing the Dios, Holy Spirit to help you. permitiendo Espíritu Santo Pull life para from ayudarlo. Him. Arranca Pull vida purpose por from Him. Dieu, arranca Pull words propósito, of wisdom from Him. arranca palavras de Pull whatever is sabedoria, needed from Him. lo cual como ti mester for Dieu, He is here, está aqui nan, and He loves you está estimado, with an everlasting com love. amor eterno. Don't judge yourself. Não rusga bom mês. Your past is in your past. Bo passado tá There's dentro nothing do you can do about your passado. past. Não tem nada que eu vou passar. Today is a new day. Awet dia Today novo. is your new beginning. Awet tá bom começo Today you novo. start it again. Awet vai começar Today de you're novo. moving forward. Today, Awet vai para diante. today, Awet there is a destiny. tem There is a destinação. place that God has prepared for Tem you. lugar que Deus ha preparado. For Paul, it was a revival. Para Pablo estava um avivamento. I don't know what it is for E you. não sei o que tá But Pablo. one thing I know, Pero coisa it is a good place. Está lugar Because bom. God is in control of Sobre it. Deus está em In controle de Jesus' Deus. name. Em nome de I Jesus. pray healing for your life. Mita ora para sanação I pray vida. deliverance for your Mita life. ora para And liberação I pray that God will use you, Mita ora que o Senhor wherever you go, that you can be used as an ambassador for E Christ, que pelo por guardo that He will give you words de Cristo. to speak His word, E que ele donava to speak His wisdom, a sua palavra, to speak sua His strategy, sabedoria, sua estratégia. in systems, Tem sistema na, in places, tem lugar na, in the lives of people. tem vida na de gente. Maybe you are an advisor. Portanto, botou gente que está dando conselho. I pray that God will use you to give good advice, Mita ora que o Senhor lo usava para dar bom kingdom conselho. advice, Conselho na de reino. like He used Joseph, Maneira que ela usa Josué. like He used Daniel, Maneira que ela usa Daniel. like He used Shadrach, Meshach, and Abednego. Maneira que ela usa Sadrach, Mesach May e God Abednego. use you like Deus that. usava assim. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Despite the attacks, No obstante ataque, I pray for God to give you mita ora para Deus sunabo. a vision of an eagle. Visão de águila. When an eagle sets its eye on a goal, Ora com águila pone sua mão arriba meta it will not lose sight of it. e não lo perde de You will have to vista. kill the eagle, Volo ser mata e and you águila. are that eagle. E a botar e You are águila. going for that goal Bota yendo para meta. with your faith in Cubo Christ. fé em Cristo. In Jesus' mighty Em name, nome poderoso I de speak Jesus. success over your Mita life. papia sucesso riba bobida, I speak éxito. that you are the head and not the tail. Mita papia bota cabeça e não é rabo. You are in front and Bota not beneath. dilante
Y no atrás. y no atrás. In Jesus' En name, el nombre de you Jesús. are extraordinary Vota and not extraordinario ordinary. y no ordinario. In the name of En el Jesus, nombre de that Jesús. everything you touch Tú lo cual como touch, will prosper in the lo name of prosperará Jesus. en el nombre Come on, de give Jesús. God a big applause Una, this Señor, morning. un fuerte aplauso, hermanita. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesús. May God bless you during Que this week. Dios bendicionado durante esta semana aqui. We have food in the back. Nós temos comida para We trás. still have about 25 food Nós temos baskets, 25 comida ainda para or trás. maybe less. Ou portar menos. We have, remember, the tickets for Please, Christmas. guarda o ticket ng di And tonight we have another E à service. noite nós temos outro serviço. Invite somebody, let them Invitar come gente, lá ganam bem. in the name of Jesus. Tem em nome de Jesus. God bless you. Bye-bye. Dios bendicionado. Adiós.